All right, so waxaan ku bilaabanaa maanta let's start with week 13 maanta. So week 13, let me just remove my bookmark here. Week 13 wuxuu qaabilsan yahay React form management iyo styling. So basically, sidee loo manage garayaa forms markay noqoto React? How do we manage form? Iyo also we're going to do styling. Styling waxaan isticmaalaynaa waxa la dhaho Tailwind CSS. So basically ma isticmaalayno CSS-ka keligeed sababtoo ah CSS-ka keligeed ma ahan effective ma aha. So waxaan sameynaynaa waxaan isticmaalaynaa on top of basically Tailwind waxa waaye framework oo waxa waaye CSS ah. So everything framework aa loo sameeyey si aadan micnaha uga walwalin waxyaalaha hoos hoose. So aan baran doonaa waxay tahay ayadaan ku bilaabi doonaa. So first waxaan ku bilaabi doonaa Tailwind and then waxaan gudaha u gelinaa formka. So React waxay leedahay marka hab gooni oo loo maamulo formska. It's not the same way oo like HTML-ka iyo CSS-ka caadiga ahaa aa u sameynaysay. xogaa yaruu ka duwan yahay and we'll see inshallah package aan isticmaalina gooni ah oo formka qaabilsan. So marka hore waxaan focus ka saaraynaa stylingka. So let's go to code bin aadna horta marka hore. I want to show you waxaan rabaa inaan tuso like sidii waaga hore u sameynin HTML-ki, right? So in the HTML caadiga ahaa waxaan sameynaynay styling haddaad rabtid inaad sameysid waxaad sameynaysaa let's say camal waxaan rabnaa inaad dhahno let's do h1 welcome to week 13, okay? And then waxaan soo xirinaa h1, okay? So now kan haddaad rabtid inaad colorkiisa ka dhigtid let's say camal red in CSS-ka gudihiisa optiono kala duwan aa leedahay. So some of the options waxaa waaye kana waxaa ku dari kartaa class waxaa kaloo sameyn kartaa maxaan kaloo sameyn karnaa habkee kaloo uga bedeli karnaa colorka. You could add other things too. You can give me an idea of how ka uga bedeli karna color. Let's say camal green aan rabnaa inaan ka dhigno or blue. Style, okay. What about style? Wait, is it in the CSS or the HTML? So in the HTML or the CSS, what are the other different ways or lagu bedeli karo? Oh, you can do like background color, or you can do like just choose different colors. Like you can do background color, like say the color, and then you end it. So we want to change the text qoraalka colorkiisa bisaan rabnaa inaan bedelno. So there's different ways qofaa kusoo qora meesha chatka, and so we could do inline, so style, and then we could say color, let's say blue, like that. That's one way lagu bedelo, and then intuu iska bedelaya waa kaasa, right? That's one way. Tan waxaa la inline. The other way waxaa inta inaan ku sameyno. Inta haddaan ku sameynayna we have two options or three options. Yaa ii sheegi karo the three options ka haysano halkan. So let's say I'm going to get rid of this. CSS gudihiisa, what are the three options we have? External, okay. So this one external by default. So this one is external. لكن waxaan rabnaa inaan bedelno h1 kana color rabnaa inaan ka bedelno. Halkan gudaheeda maxaan ku qori karnaa? What are the options waxyaalaha qori karno maxaa ka mid ah si aan u bedelno kan? You can do .h1. .h1 is that qofkas ma isku raacsan yahay taas? Are we all in agreement to that one? Why did you say .h1? I think it's a Musab. Yeah. To select the h1. You could say h1, yes. Sababtoo ah h1 waa tag waaye. So the way you select it by just saying h1 and then you could write the rules or CSS ka qori kartaa. So this is one way, okay? This is one way. What are the other ways maxaa waaye? Aan ku select gareyn karno. What are the other ways to select kan meeshan? There's two more ways. Hashtag. Yep. So Safia had to class or ID, yes. So we could also use class or ID. Yeah. So class kada استعمالنا, we still have to add here class is equal to, let's say عمل علينا title, okay? And then into I can't hear you. Sorry, I think Musab, I think you're not muted. We can hear you. Musab? Okay, sorry. Yeah, so we could say title and for the class,
So waxyaalahan you should know this by heart. Kor inaa ka taqaano waayo waxyaalahan. So waxaan kusoo marnay week 1 and week 2. So you should know this by like the back of your head camal. So to select the class, you say dot title, and then you change the rules. So we can say color red, and you can now, and that will change to red. We can say this one color, let's say orange, and then hi. Okay. So it didn't select that one. It's still red. Why is that? Who can tell me the reason why red we have? Uh, because kan class waaye HTML-ka marka classka HTML-ka in la bedelo waaye HTML-ka uh, okay. And you sure that's okay. So waxaan rabaa red why orange u ahayn? mar walba waxaan ka u malaynayaa dambeeya la qaadanaya orarkan. Yeah, go ahead. Qof hadli rabay. ha markay haddii ayna class jirin waxaa tagga la qaadanayaa colorka loogu specific gareeyay hadduu class jiro laakiin classka ka xoog weynaanaya Okay. Okay, yes. So shuruudaha how I CSS there's different ways of loo qeexi karo. You could say CSS is cascading style sheet wise. So cascading means it's like a waterfall amal. So that means kan ugu dambeeya lagu apply kareynaya, the rule ugu dambeeya lagu apply kareynaya. Also waxaa jiro CSS specificity rules aa jiro wax la dhaho. Taasna waan baranay hadda kahor xoogaa aan kasoo qaadanay. Specificity rules waxaa waaye why let's say camal midkee xoog badan. So let's say عمل هكا instead of class waxaan ku darnay style. So we say style, color, let's say blue because uu ka duwan yahay. And now it's blue. The reason for that is because style has inline-ka wuxuu leeyahay more power uu leeyahay because wuxuu u dhow yahay it's closer to the HTML waana shuruudaha CSS specificity wax la dhaha waaye. So if you look for CSS specificity rules that raadisid, it's hard to say that word. That raadisid is right here. So these are the rules quiet, and you could see, let's see, mid or more clear. Why is it all blurry? Okay, so it's right here. So the inline is the highest, meaning like inline will override everything else, right? And then IDGA is the second one. And then classes and attributes and pseudo classes are third. And then elements كحاسة هذا عمل كان H1 عندهن that's element why classes no كي هذا عندهن title عمل that title. So into so كلايا. So inline is the strongest idea كحيجو. So now if we say something like هذا عندنا let's say so كان أنك كرمرنا because we don't okay let's say عامل ID online هاي انت say title online هاي let's give it another color. Let's do something like yellow. Okay, so like iman kudarin ID ga, so let's add ID here. Let's say title. So yeah, ishi karo what is gonna happen here now. So why will we have blue? Because yellow waxaa title waxaan ka dhignay ID ga waxaan ka dhignay yellow. Why is that? Inta fiiri the rules ka fiiri yaa ugu xoog badan meesha. Inline. Inline ID ka. complex. Yep. So inline is the strongest. That means wax kaloo dhan waa la ignore gareynaya. So now if we remove the inline how what is it gonna be after that? It's gonna be the ID. The ID. Okay, so let's get rid of the inline ka. Let's see. Yellow. See? So even though cascading uu jiray, the cascading ka aan naqaanay oo ah you have to apply the CSS applies to the last one and the last rule. Laakiin still weli waa haysanaa class waa haysanaa ID waa haysanaa but the ID gaa la doortay see sababtoo ah because ID is stronger than classes. So can I idiin soo dirayaa? I'm just gonna either copy the URL. Let's copy that. Can I idiin soo dirayaa? Put this somewhere meel dhigo. It's habka CSS-ka ay u kala xoog badan tahay waaye. Waxaa waaye CSS specificity aa la dhahaa rules. So si u kala xoog badan tahay. So that's really important. Taas
casharkanaga kuma jirto but waxaan rabay review inaan idiin sameeyo inay muhiim tahay inaad garanaysid waxyaalihii hore oo CSS-ka, right? So but now casharkanaga waxaan xooga saaraynaa waa classka. We don't want the ID waxaas. Let's get rid of the ID. So waxaan baranaynaa waxa la dhaho, we're learning something called Tailwind. Baalkaan number doon soo gashtay waa just screen le waaye. I want to know ardayda meelahan u badan, so I want to know waqtigii joogaan right away. Waxaa jiro Tailwind CSS. So if you look for Tailwind CSS, waa basically waa barnaamij la sameeyey oo dad sameeyeen. Waxay u sameeyeen in ay fududeeyaan basically the way ay CSS-ka u sameyno. I'm not sure inay fudud tahay ama ka adag tahay, adiga ku xiran tahay haddaad rabtid inaad mustaqbalka dowladda haddii kale. Laakiin basically everything waa inline, right? So as you can see here, ma jiro, there is no external file ma jiro oo aad sameynaysid oo CSS ah. Everything waa inline. So ayaga waxay sameeyeen marka what they did was everything waxay ka dhigeen waxay sameeyeen functions yar yar ay sameeyeen. They did little functions. Let's say camal harta inaad samaysid display flags. If you want to do display flags, instead of display flags aad ku qori lahayd meel file kaloo gooni ah, just waxaa leedahay flags bis aa leedahay. That's all you have to do. waxaa rabta inaad samaysid kan maxaa is dhihi lahayd muxuu intuu ka socdaa? What is this one? Markaan dhahna display flags, maxaa hoos imaan karo? So display flags waxay leedahay flux direction, right? So flux direction ay leedahay. So let's actually do this. So let's create these two rules kind of sameynaynaa annaga oo actually let's go with those two rules. waxaan isticmaalaynaa kan. So let's make that rule. waxaan sameynaynaa class la dhaho flux. Okay, shaqadiisa waxaa waaye markii asaga loo yeero wuxuu ku apply gareynayaa display flags, right? That's shaqadiisa taas waaye. So that this thing is the same as kan fluxigan waaye. See? See how can class is equal to flux. Let me do it. So ayaga saanay dheheen marka. So basically ayaga noo sii sameynaya waxaan anaga ma sameysanayno si gooni ah uma sameysanin classidan. So anaga waxaan dhehnaa on bes marka inta flux leelena bes something like that. Kan hadda it wouldn't work this one. Let's create a div iyo labo waxaan sameynaynaa. So let's create a div class waxaan leenahay flux aan leenahay. And then halkaan waxaan sameynaynaa two titles. Yeah, let's do two titles. Iska bixina kan. So haddaan rabno inaan isticmaalno fluxiga waxaan u baahanahay laba wax at least ugu yaraan. Inta waxaan ka dhigaynaa let's do h2. Inta waxaan leenahay best class ever. Okay. All right. So we have two things. So hadda waxaan niri let's actually close the divku marka. Okay. So why isku garab yaalaan labadan had? Ya ii sheegi karo. Welcome to week 13, best class ever. Why isku garab yaalaan instead of isdul saaran yihiin? Why is that? Meesha fiiri like display flex maxay sameynaysaa? What is it doing? Go ahead, Ayub. It's grouping both H1 and H2 elements into a row. Keep in mind, markaad ahdid, when you say display flex, this is by default row waaye. Okay? So by default in CSS, if you say display flex, it makes everything a row ka dhigaysaa. So waxay isdul saaraysaa H1 H2, it makes it a row like that. Okay? So now break ma loo baahan yahay marka break in la kala geliyo break haddaa kala gelisa xataa ma shaqeynayso. So try break BR like that. Still a row. You see? So break ma aha wax problem. Waxaa waaye display flex markaa dhahdo this is by like saying adoo dhahay camal waaye display flex row adoo dhahay camal waaye. You say something like that. Okay? So this is by default or row. This is waxaa waaye wixii aan baranay oo flex direction waxaa waaye flex box-kii aan baranay waaye. From week 1 to week 2. So if you go here, haddaa raadisid display flex waa kana. Display flex wuxuu ku leeyahay this defines flex container in inline block and then wuxuu leeyahay display flex haddaa dhahdo this is by default waa row. Haddii aad rabto inaad bedeshid you have to say flex direction column inaad dhahdid waayo.
So if we want to say that, waa kana flux column. So we're going to add flux column aan ku darayna inta. Flux call. Waxaa ma dhicin, what happened? Labadan is dul fuulaanay ahayd. What happened here? That's because annaga nagala sugaa inaan sameyno flux call, right? Already waxaan sameyno flux waa sameyno waa kana. This is flex. So we have to create flux call kan inaan sameyno waa class like that. Okay? So this basically means display waxaan leenahay flux direction waa column. Okay? Like that. Fahmi fahna. Flux direction column basically is dul saaraysaa. Okay? So kuwan you should know kuwan flux direction kii display flux gan kuwan already waa taqaanaan. You should know these. Haddii aadan garanaynin, maybe do a video yar ka daawo to do refreshment. And also programming is like this. It's dul fuulayo waay. It's never gonna go away. Inaad CSS key iyo HTML key iyo wixii dhan always soo laalaabanayaan. So inaad at least aad practice garayso fiican tahay markasta CSS kaada. Okay? So hadda laba class aan sameynay. So Tailwind, the way wax u samayso waxaa is like this. Waxaan ayaga noo sii sameynayo, annaga waxaan isticmaalaynaa bis classeski. Okay? We're only using just the classes. You can just grab the classes ka. So meeshaan documenti dockoodu ku jiraa wixii oo dhan. So if you go to docs, you go to waxaa haysataa optionna kala duwan. See here, it has like colors. Wuxuu leeyahay let's see, where is the kana flex wax ku saabsan oo dhan. If you click here, it shows you different ways oo loo sameyn karo flex. Waxaad dhigi kartaa flex number aa ku dari kartaa. You can say flex arrow, flex none. You can just do flex only. Maxaa la dhihi jiray, taas waa flexbox ka waxyaalaha caadiga sida padding waa kana. So if you click here, padding waa kana P aad dhehaysaa. So let's say camal waxaan rabnaa inaan ku darno. Let's add a background color aan ku darno horta marka hore to make it look nicer. So inta waxaan leenahay waxaan leenahay BG blue 200. BG blue 200 class nalooga baahan inaan sameyno waay. And this is actual class oo ku jiro Tailwindiga ku jira. So if you look for background haddaad raadisid, I don't know why this is zoomed in. So if you look for background color, if you look for just color, haddaad raadisid, waa kuwana. These are the colors oo ay leeyihiin Tailwind. So colorkaa lagu siinaya, and the way loo isticmaalayo waxaa leedahay, you say BG waa background color aa laga wadaa BG. Background aa laga wadaa. And then colorkaa dooranaysaa sky. What is the sky? You just look for a sky here. Waa kana. And then waxaad dooranaysaa how uu yahay dark camal. So how dark is it? So let's say camal haddaad dhahdid 200. So this one's 300. Haddaad dhahdid, it's like that. If you say 400, it's like that. So ma jeedid. So ayaga basically marka waxay sameynayaan background BG aa leedahay colorkaa dooranaysaa noocuu yahay, and then waxaad dooranaysaa how dark it is. So annaga inta maxaa niri marka, we said BG blue 200. What do you think this color is? Is it too blue miya mise waa light blue waay? What do you think? Dark blue. Why is that? Remember halkan, the color, the less the color is, the lighter the color is. The less the number is aan ka wadaa. Right? Okay. So if you say 200, it means it's like a light color. If you say 800, it means it's very dark blue color. Okay? So it's like say it عمل this. So if we say BG blue on 200, it's like saying background color light blue, like that. Okay? So it's like that. It's like this. And now if we change this to 300, then we have to change this color to a little bit more darker color. Okay? So, but like the good thing is like Tailwind, you don't have to write waxaan adiga. You don't have to write this. They already ku sii qoran. You just have to like just the number la bedelaysaa, and then it works, right?
So it's like this. You could just say BG color ka dooranaysaa. So and then padding is the same thing. So padding ka, if we say something like B4, B4, that's padding of 4 pixels. I mean, you could say 4 pixels. And if we say M, uh, 5, I'm M, like let's say M8. What is M8? M8 maxay noqon kartaa? So this one is a padding 4 pixels. All gates are done. What is this one? Marka? محل حديد padding. What is the in CSS? It's margin. Margin, yes. So let's bilaawno CSS kanagii aan hore usoo baranay. Padding, margin, background color, flux, display flux, wixii aan soo baranay oo dhan. Okay? So margin. Okay. Another thing you leeyihiin oo tailwind, hadda kan ma apply garayna because anaga inaan sameyno waxaan, there's no tailwind here. Kuma jiro. But let's say عملوا حرطة inaan sameysid only like the geesaha bas, the sides inaan margin kusoo saartaa. You could say MX 8. Why X loo dhahaya? Why are we saying MX? It's only the two sides, right? So where is the X coming from? Remember markii baranaysay the mathka in high school? Waxaa baratay like a graph. You have y-axis and x-axis. No, this is x-axis. X-axis. I think it's like axis. And this is y-axis, right? So yeah, so that's why we say mx is because this is only on the left and the right. Why mx? The same way is the padding. You just do the same thing too. You could say yeah. So if you do my, that means it's like up and down, right? Yes. Yep. So and also same thing as the Cantu, you could say bx. That would be level 2 sides ka halsinaya 4 pixels halsinaya. If you say by, usually number ka dooranaysid is usually has to be like an even number. So 4, 8, 16, stuff like that, right? So usually it's not like 3 or 9 or such amal. It's not in maxaa la jira Tailwind, it's not good to choose number or that's odd. It's just the way they set up things. I'm not sure. They're trying to make everything even amal, one side on a Kuwait and in the other side or something like that. So that's like you could always search here. Meeshaan box kana taabanaysaa. If you want to know anything about padding, you can just say padding. Boom, right here. So right here you have a B number. Let me zoom in. B number means any number on noqon so B8, B9, B10, whatever. Waxaa kale oo jiro. They have different ways. Let's see. I don't know what this is. 1 pixel? Okay, that's how you do 1 pixel. I didn't know that. PS. Yeah, BY wakana. BY and then value. So this would be like level I mean Kori horse. And then BX. What is BX? Somewhere in here. So they have all this stuff and they have the definition here of how it's supposed to look like. But we're just gonna learn like BY, BX. I'm just to be. Also the margin is the same. Wakasa. Margin, you have M number and then MX number, and then you have MY number somewhere else. Min width, height. So everything you want to know about Tailwind into Kujuran, you could just search. Like you want to know anything about like borders, you could just say borders. Border width. Okay, so border. You could just say border, and then Hasin is so let's see usability. You could say border. It will give some type of border is like it's not gonna add anything. Like if you want to add some color amal, you could say border indigo is a color, and then you could say 600. Wow, that's the border color, I guess. And then hadartina weynisid, you could just say well, can I also border T4. So that means top top 4 pixels. R right bottom all that. And then you could also say border X4, border Y4, like that. Okay. Border S4. This is border S4, border E4, set border inline, start. Yeah. There's so many options. But
But you could always Google it. You could always inta imaan kartaa waa raadin kartaa waa helaysaa waxa u baahan tahay anything oo CSS ku jiro wuxuu ku jira Tailwindiga. So that's generally Tailwind, general idea, and then we have to in a social one, we have to install it into our React and then just use it. We don't have to inaan anaga sameyna file gooni ah oo aan gelinay CSS iyo waxaas. You just use it in inline ka ku isticmaalaysaa. Okay? So any questions so far? So qoray horizontal, yeah. Go ahead, Ayub. So to define y-axis, use P, Y, and then to define x-axis, use MX. Is that how it works? So this one's padding. B is for padding, M is for margin. So these are two different things. So you could say BX, you could say BY, and you could say MX, MY, and then add a number. Yeah. Oh, So these are two different things. So padding and margin are like they do two different things. Yeah. So margin is like the outside of the element, and then padding is like the inside of the element. It's like the border. Okay. So let's practice, inshallah. Let's set up a project and set up Grenina. And then we're going to practice the Tailwindiga. And then I'll show you how to use it. Okay. So now to start with, any question before we move forward on project Ambilana, Ambilaben? All right. Let's go to React.dev and then go to learn, then installation, and then learn start from scratch, basically built from scratch. And then we're just gonna take this command, waxaan ku run garaynaynaa computerka, and then project cusub noo furmanaya. So let's do that. Zoom in. So we're gonna say cd Gabi, cd gs11, cd react ls. Okay, so let's say mkdir week 13, cd week 13. Clear. Okay, so let's do it here. So kind of how now, let's call it project and in Hala Volunteer Hub. So let's do that. Okay. Sure. All right, so that's done. VS Code and software now. And then let's open that project. What is it? Okay. React week 13, and it's right here. Okay, cool. So we have the project here, kind of from scratch now. We didn't do anything. This is React waxay ku siinaysaa waa kana. If you have a question, gacanta ku taagan. I don't know if that was from previous. So this is from scratch. So like this is markaa bilaawday React, this is what you get. Hore usoo baran casharadii hore. So gudaha uma sii gelayno. The main thing waxaan ka sameynaynaa here sourcigan. We're gonna change everything in the source. Now waxaan u baahannahay Tailwind. We need to install Tailwind. So waxaan tegaynaa Tailwind. We could go to docs and we could go to installation right here. So installation go So you have a lot of options. So I said that using Vite, which is the one I استعمالنا right here. This is our Vite. So much the Vite.config. Vite استعمالنا. I استعمال post CSS, Tailwind, CLI, all that. So Vite كان استعمالنا. So instruction on the scene. مركو غورس وكله Vite project سمه. كاسو اسمه already we did that. وكله install Tailwind. So we're just gonna run this command. Copy. And then terminal katigina. We're gonna install it. Also, we didn't do npm install maana so node package manager ku noo sameynaya ama node moduleski iyo package log json labadaba noo sameynaya. So it's gonna finish that. And then the next step waxay noqonaysaa configure the Vite plugin uu leeyahay. So wuxuu leeyahay file la dhaho vite config.ts
TS waaye annaga I think it's like a JS. Let's double check. JS waaye. So it's fine. TS waxaa laga wadaa TypeScript waaye. Same as React, same as JavaScript waaye. So wuxuu leeyahay you need to change waxaan inaad ku dartid waaye. You add this and then plugins waxaa ku daraysaa kan. So let's see inuu kana noo dhameeyey uu dhammaystiray. Waxaan fiirinaynaa filekan marka oo v config aan fiirinaynaa. You see there's no wax tailwind kuma jiro. So what we need to do is we just need to copy line can, okay, and put it right here. And then in this plugin scan, inaan ku darno Tailwind. So we're just gonna copy this guy. And then we're just gonna say comma, Tailwind. Now it's next. And then waxaan u baahannahay, we have to import Tailwind CSS. Where are we gonna import? Waxaan ku import garaynaynaa filekaan la dhaho index.css. Okay. So index.css is our main CSS file waaye. So we're gonna get rid of waxa ku jiro dhan. Waxaan leenahay we're just gonna copy waxaan. And then we're just gonna paste it right there. And that's it. That's why. Inaan configure ku sameyno oo Tailwind soo jiidano, that's all we need. Now we could use Tailwind oo isticmaali karnaa. We could use it. Marka assignment ka shaqeynaysid, you don't have to do all this, but it's good to know because mustaqbalka marka project ka shaqeynaysaan from scratch, waxaa u baahan tahay inaad taqaanin sida Tailwind loo soo geliyo, right? So now let's get rid of this. Waxaan u baahannahay inaan test garayno. How do we test it? Project-ga inaan bilaaga u furno waaye, and then we want to see inuu shaqeynayo Tailwind. We're just gonna add some Tailwind here aan ku daraynaa. So let's just start our project. npm run dev. Okay. I'm gonna copy this. Waxaan ku furaynaa browserka. Zoomka waxaan aga qaranaya. Okay, good. So project-gana wuu shaqeynayo, but laakiin Tailwind ma shaqeynaysaa. So let's see that if that works. Waxaan tegaynaa app.jsx. Waxaan ka bixinaynaa waxyaalaha kale ku jiro. Let's get rid of waxyaalahan dhan. Waxaan gashanaynaa our div. Intana waxaan gashanaynaa h2 iska dheh. Welcome. So hadda waxaan rabnaa kan haddaan gelino something like background camal inuu shaqeynayo in kale. Okay, so let's try that. Waxaan leenahay class name. Markaan joogno React, instead of class, waxaan leenahay class name. Keep that in mind. Inta waxaan leenahay marka, so sidee usually loogu daraa background Tailwindiga if you want to do background. We did something like that wax yar ka hor aan sameynay. Remember here we said, yeah, so here, remember we said BG blue 200 whatever. So it's similar to that. It's exactly like that. So inta waxaan leenahay BG, which is, so you see here waxaa soo booday some options. What is these options ka imaanayaan? That's because waxa igu jiro extension or Tailwind qaabilsan. So if you go here, meesha extensions laga maamulo, and you look for Tailwind that raadsid, you'll find, let's see, where's Tailwind? There's Tailwind snippets. This is the one aan isticmaalayo. You see, it's already installed. So tan soo install garayso, you could also get the Tailwind, kan uu igu jiraa, Tailwind CSS IntelliSense. So you can see 11 million. So install garayso. Kuwa kala jiro, there's Tailwind shades. I don't know what this does. I guess it does something. Color palette waaye. There's Tailwind docs. I don't use that. But IntelliSense again, snippets can, shades can, that's what install garayso to you good to go. That means you don't have to in a cool sheet or color candor. Do I have to go to the website to find in a so hello? So I have BG and high, boom, I put all the colors. Right? So now we're just gonna choose one color. That means I think it's maybe installed, but I'm not sure. So let's just try it. To solve IntelliSense, it doesn't install Tailwind. It just means we Tailwind coded. Okay, let's go to the website. I'm feeling in. Okay, so see, it's working. Blue eye background ka. Let's change that color. 700 ka waxaan ku bedelina 200. Let's see what happens. Boom, you see? Very light. We don't have to do anything. Wax CSS kala meel kuma darayno. All we did was file can index.css ka. We don't even need this one hata. We can get rid of this one.
indexda CSS waxaan gelinay import tailwind CSS waxaan kaloo sameynay configana waxaan gelinay this one line iyo waxaan gelinay kan and then waxaan sameynay installation waxaan sameynay we installed the package key so it's right here where is it we installed this waxaan soo install gareynay tailwind CSS iyo tailwind CSS slash vite waana soo install gareynay that's all we did okay wax su'aala so far habka u install gareynay tailwind assignmentiga uma baahan inaad install garayso adiga but laakiin mustaqbalka you have to know how to install Tailwind markii like project aad ka shaqaynaysid by yourself Dad, okay أنا question qabo. go ahead Classka markaan mar sameyno, let's say div baad u samaysay class, Mhm. marka line kasta waa inaan classka u sameyno haddana. Ka soo qaad classkii waxaan define garay backgroundkii, waxaan define garay colorkii, all that. So if I want to make it another div, I have to do all that again. So if you want to create another div waxay ku xiran tahay do you want to create a background so let's say عمل if you want to create another div inside here no background kan kora apply garayna it's the same thing as the CSS kora u naqaanay so if we say something like a div gudihiisa waxaan gelinaynaa let's do a paragraph aan gelinaynaa this is a new website still background kan ku apply garayna because kan waxaa child waaya and this is a parent so haddaan tagan website kii wakaasa still this is welcome and this is a new website see so it still applies the same but if you want to change the background compass yes you have to apply again you have to say class name and then bg let's choose this color maybe 200 now that feeds it only applies to this one to the class cam diffka gudaha ku jiro okay does that make sense taas ma ka wade okay taasaan ka wada. so if you want to redefine divot aragti inaad u define garayso wax yes still you have to do and also let's say عمل h2 gana xarabna we want to make it like let's make it maybe bold or something and then class name to do bold waxaa leenahay marka hore texta ku bilaabaysaa anything oo text la xiriiro you start with text right anything or if you want to make the text bigger something like that text ku bilaabaysaa and then you could say text 2xl it means this is what it means font size 1.5 rem عمل هذا dhahay waaye right this one is the same it goes bigger than that you could change the color of the text you could say text and then color ka dooranaysaa amber waa ka like you could say blue red yellow whatever and then you could choose how tiq u yahay colorka what else can you do that's the colors you could do shade aad samayn kartaa all kind of stuff aad ku samayn kartaa so let's do color waxaa leenahay 5xl 6xl aan leenahay that's the size how big it is you see so and then if you want to more define haddaad rabtin aad samaysid si gooni ah you could go to the Tailwind website waxaa heli kartaa everything about also there's a cheat sheet jiro there's websites oo qaabilsan waxaan that could show you everything you need to know about text everything you need to know about kan inta waxaan samayn karnaa we could say let's say if we could say bold and no we have to say text bold or something like that I don't even remember. So let's see. Usually I Google and stuff. So if you don't remember something, you could just say Tailwind. Where's my computer frozen? Tailwind and then you say text bold. Okay. Zoom I divide. Text bold. Okay. Boom. Font weight. There's a font weight. So you could just say font weight bold. So let's change that. Instead of text, you say font weight bold. Font weight. No, it's not that. Font bold, yeah, not font weight. Weli waxay ku qufulan the CSS caadiga. Font bold that added. Let's see what has bedelay. You see, it's bold now. Okay, and then bold uu kala duwan yahay. Waxaad dhigi kartaa normal, medium, semi-bold, aad dhigi kartaa if you want. And then inta uu ku sheegaya CSS ka wuxuu noqon karo. Right here, you see. So you could always Google, you could always AI u isticmaali kartaa to just find nooc way tahay. So
ChatGPT camal waxaa leedahay if I wanna make bold maxaan u baahanahay Tailwind inaan sameeyo adiga ku siinaya that's easier too laakiin ha u isticmaala inuu kulli kuu sameeyo wixii just to remember micnaha habkii loo sameyn lahaa un bas and then markaa la qabsatid waxaa arkaysaa adiga oo qoraya wixii dhan you can just write everything with Tailwind aa ku samayn kartaa okay semi bold any any question about habkaan u sameynayno Tailwindiga halkaan so this one waxaan sameynayna we're just gonna make it a little more complicated waxyaala kalaan kusii daraynaa more rules we're gonna make things look nice that's all to it markay noqoto Tailwindiga okay all right so Tailwindiga sameynayna let's take a break and then projectigan set up garaynaynaa different files and components ka waxaa u baahnayn set up garaynaynaa we're gonna apply to the Tailwindiga u baahnayn and then after that waxaan sameynaynaa formski insha Allah okay so let's take a break 10-minute break hey see you soon
Okay, marka la soo dhawaada waxaan sameynaynaa dib ugu laabanaynaa projectiga. All right. So basically, may maqashaan? Can you guys hear me? Yeah, we can hear you. Okay, good. So this is Yeah. what we're trying to make. Okay. So this is the project aan ka shaqeynayno. Volunteer Hub baa la dhahaa. Basically shaqadaan qabanayno waxaa waaye, I don't remember waxaan sameynay last time. Project aan ka shaqeynay muxuu ahaa? Oh, we did the GitHub. yeah, the GitHub one. Yeah, we did that. Yeah. And so this one is the kan maanta aan ka shaqeynayno. Qaybtan pageka waa home pageka waaye. So waxaan dhisaynaa the header kan kore. This is going to be one component to noqonaya header kan kore, right? And then this one is the home ka, and then we have the footer. So basic kan kore waxaa ku jiro two buttons ku jiro, and then the same thing kan waxaa ku jiro two buttons here. So click markaa siisa kan waxaa kusoo baxaya list of, hopefully waxaa masoo bixin hadda. I have to test my, let me see my server so I can find. I'm not sure what happened there. But yeah, waxaa soo baxay volunteer list soo baxaya, and then if we click this one, waxaa soo baxaya the formka. So this formkana dib aan ka dhisi doonaa. But hadda focuska waxaan saaraynaa, how do we build waxaan si u egyihiin, like how it looks like. Okay, so let's do that. So to start with, waxaan u baahannahay, we just need to structure project-ganaga, right? So waxaan dhan uma baahnin hadda, you can get rid of this. To structure our project-ganaga, we need to get rid of the assets. Uma baahnin kan. And then yeah, so inside here waxaan baahan inaan sameyno folder la dhaho components, right? So that would be part of the waxaa ku jiri doona waxyaala kala duwan. Inside the component, we just need to create a folder la dhaho layout. So this layout would be basically like the header and the footer. So let's call it layout. So inside the layout, let's create two files. Middle of the header.jsx iyo footer.jsx. Okay, so that one is done. And then inside, so we have that. And then let's create another folder called of pages. So this would be like the home page, the volunteer list page, and then it would be like the register page or the volunteer form page. So let's create a folder of pages. So structure ka muhiim waaye, to structure your project aad muhiim u yahay. So let's create home.jsx. Aan ku darno, let's add volunteers.jsx, and then waxaan ku daraynaa register.jsx. So this would be the register.jsx form. So we have three files, or each one wax gooni qabanayo. So this would be meesha aan aadayno, like we're going to different page. So just like this, we're going to when we click here or click here, we go to the register. I don't know why the volunteer is not working. Let me actually fix that because it should work. Let me just restart my server. Okay, it's not working. I'm gonna remove some stuff. Give me 1 second. Gonna remove some stuff here. So it's not rendering. We'll figure out why it's not rendering, inshallah. But yeah, that's the goal, is for it to show maxaa la jira volunteer listiga. Markaan gaarnaan figure out garaynayna. Okay. So let's start with the home ka ku bilaabayna marka. We start with the home. So the home is right here. But the home waxaa ka horeeya app.jsx ka, because we just want to wax ina aragno. We just want to see something. So let's do that. Let's create a function app. So this would be basically the home. Waxaan leenahay waa, this would be the app.jsx. Kan waa meeshaan soo gelinayna wax kasta. We're gonna import stuff here. The different components. So let's do div for now. And let's do h2 as leenahay. Let's call it volunteer hub. Volunteer hub. Let me actually get the actual code for this.
So this would be, we're gonna add some routing in house. So for now, let's keep it simple. Let's add, yeah, let's keep it simple. Volunteer hub is fine. And then export. Don't forget that. Good. So if we look at our project, it's just gonna say volunteer hub at the top. Okay, so there's nothing in it. Now, home can fiirina marka. The home, waxaan u baahannahay first we need to create the function home. Make sure inuu exactly yahay same name as the file name. And then waxaan sameynaynaa return. For now, let's do a div and then let's do h3 aan dhahno home aan leenahay. Now we want to export first. Export default home. So hadda home haddaan rabno inaan gelino app.jsx maxaan sameynaynaa? What are we gonna do? We want to put this in app.jsx. What do we need to do? I think what we would do is you put the home thing in the HTML of it. No, you export No, them. import ku sameynina. Yeah, so Okay. yes, you're also right about the putting in the HTML, but the step before that would be to import, yes. So Yeah. first step would be important. So from aledai, and then you say meeshu ku jira sheegaysa. So it's inside pages. So if you say dot slash, it means check what's next to me. So app.jsx neighborskeeda fiirinaysa. If you say dot slash that edit. If you say dot slash, you're looking at the outside. You're looking outside of SRC gan, fiirinaysa, which would be like node modules, public submitted. That's what it grabbed. So dot slash means the neighbor. So the neighbor will be pages, and then inside it will be home. So that's what we're looking for. So now we could show that home right here in the HTML. Like I said, we could just say home slash like that. So at the page can I feel no volunteer hub home. Where is the home coming from? Because home halkan kuma qoran. There's no home here except waxaan soo jiidanay. Because intuu ku qoran is right here. So if we change this one haddaan dhahno home page, then it will show here home page. Let me read it. So that's really important in a see the component two components connecting together. So now home guys, so now we could add waxyaalaha u baahannahay markaada. So let's do that. And before that, kana iska hagaajino. We need to import maxaa la dhihi jiray router, React router. So I think most of you have an idea of React router wuxuu yahay. Yeah, Ishikar, what does the React router does? What is the point of it? React router down. I think the point of it is to only change specific parts of the HTML or Yeah, you're there. You're there. So it's basically to like if we look at the project thingy, I don't know where I put the. Give me 1 second. If we open the key haddaan fiirinayna project thingy. So this one, you see here how like if we click volunteer, it takes us to the volunteer. If we click register, it takes us to the register. Instead of it's dul saaran yihiin, like it's one page, we divide it into 2 pages. So that's basically what it does, the React router downka. So we're just gonna say here import a couple of things. I need to import I'm so in now browser router as router online and into routes route that's all button. We just need that from React router dunk. Okay, so now here instead of divcan, we're just gonna say router. Ashar aan ka qaadanay kan. So if you're confused by the router stuff, go to the casharkii labaad, waaye. Horta waa qaadana soo maha routerka waa qaadana cashar waa ka qaadana if I'm not mistaken. Yes. Yeah. So routerka is like you cover everything with a router, and we renamed it. Original namekeeda waxaa waaye browser router, and we renamed it to router.
That's kind of like conventional way wax oo qasamaha inaad samaysid. And then home kan waxaa u samaynayna route gooni ah. So let's do that. So before that, let's get rid of this. And then inta waxaan leenahay routes. So inside route waxaan gelinaynaa homeka iyo the other pages like the volunteerski waxaas. So inta homeka saan uma gelinayna marka. I'm just gonna do route. Waxaan leenahay path. Then we're gonna do slash element. And then elementii gudihiisaan gelinaynaa marka. So this is where we put it in. And then we close the route. So I think it's like a self-closing. Like that. So waxba isma bedelin hadda. Should be the same. So if we go back here, see homepage okaasa still ulu ku yaala. Okay. Now how bahanahay we need to add some CSS waxaan ku darna waaye to make it look nice. So after the routes we're going to say div and then we're going to say class name. So meesha waxa waaye tailwindiga waaye. So waxaan leenahay flex call kuwa ugu horreeyaan baranayna waa kuwan and then min edge screen micnaha waxaan ka wadnaa waa min hide laga wadaa inuu la ekaado hide like the projectiga the page inuu la ekaado screenka inuu la ekaado laga wadaa. You can look at the definition keeda waa fiirin kartaa min edge screen kan and let's put the div here. Okay. So, and then after that, inta waxaan gelinaynaa hadhowdii the headerka, and inta waxaan gelin doonaa hadhowdii the footerka, but we don't have that hadda ma haysano. And then before the routeska, let's put qaybtan waa the main waaye. So let's put main class name. Waxaan gelinaynaa flex grow. And then intaan kusoo xiraynaa. So hadhowdii inta markaa gelina headerka, inta aan gelino, we add the footer here. That means the header is going to be the top and the footer is going to be at the bottom. And then dhexdooda waxaa ku jiri doona the different pages. So it will be either like wuxuu noqonaa registerka or wuxuu noqonaa volunteerska waxaas uu noqonaa one of those. Okay. So now we have the home, all that setup. Wixii CSS halka hadda nooga dhamaatay. Hadhowdii waxaan ku daraynaa another route aan ku daraynaa oo ah registerka iyo another one for volunteerka. Aan ku daraynaa. So let's go home. Meshan. Let's see page can soo egay. Hadda waxba bedelin. There's not much happening here. So homeka, okay. So homeka, let's change a couple of things marka. Homeka, let's get rid of this. Inta waxaan ku daraynaa class name. Waxaan leenahay container mx auto. See, mx auto. And then waxaan leenahay bx4. bx4 maxaa laga wadaa ii sheegi karo? What is bx4? Padding left and right waay soo ma 4 pixels camal laga wadaa ama 4 pixels, yep. And then by na waxaa laga wadaa up and down hoos kori hoos padding laga wadaa. All right, so that's good. Let's add another div kale. Class name. Inta daan dhahna text center maxaa laga wadaa? What is this one? What's the text in the center? So in CSS muxuu noqon lahaa? What is this would be in CSS? Text align center. Text align center, yep. And then MB12. What is MB12? مش qoraya. It's giving you the hint. So MB12 is right there, right here. Margin bottom. Margin bottom. And then 12 is 48 pixels or 3 rem. So number kan ayaga samaysay. It's not something anaga it's not actually pixels maahan. I was hesitant to say pixels. So pixels maaha. So 12 kooda waxa waaye is 3 rem or waxa 48 pixels waaye. So this is actually 48 pixels. Okay, that's good to know. All right. So we just waxaan dhisaynaa our home page kan ayaan dhisaynaa. We're just kind of structuring everything the way we want. So inside here we're gonna add h1. Let's give it some class name. Waxaan leenahay text 5xl and text size keeda laga wadaa. XL 5XL is 48 pixels or 3 rem, I guess again.
and then waxaan leenahay font bold, and then waxaan leenahay text gray 900 dhahno, and then MB6. MB6 maxaa laga wadaa? What is MB6? margin bottom. Margin bottom. Margin bottom, and then the number cast value. Inta waxaan leenahay marka welcome to Volunteer Hub. Okay, so let's see what isbedelay. See, welcome to Volunteer Hub. So it looks a little bit better. Xogaa yar waa waxaan center gareyn waxaa center gareeyay MX autogan. So ma xasuustaan waagii aan sameynayna HTML-ka CSS-ka kor waxaa ku leedahay margin 0 arrow waxaasaa ku leedahay, and then it centers. Go ahead, Ayub. Have a question? Man, so MB is margin button. Yeah, so MB is margin button. Yeah, margin button. And also, if you say BM, then that would be padding padding bottom, and then I mean B. I got that B that has a low B. So if we say here, let's change this to BB6. You see, padding bottom like that. Oh, bottom. I thought I said button. Bottom. Yeah, bottom. Yeah. So if we hover over it, it shows you because hadday extension hadday ka hadlayna waxaan all this information siinayo. It's the extensions. Okay. So now we did that, and then qaybaha kale aan ku dareynaa. I'm just gonna copy qaybtan so we don't spend a lot of time writing it. So qaybtan is just literally just paragraph waaye with the class text XL, text grade 600 MX max, so I can max with number cast 3XL, whatever uu taagan yahay, and then MX auto. Wow. Margin inline auto. Okay, and then if we look at it now, this one looks qoraalkan waxaan soo koobi karayna. Still hierarchy footerki maana sameyn, so it's not going to look exactly the way I rabnay. Okay, so that section is done. Now waxaan noo haray markaa, remember mataan dib ugu laabano projectigi hore, we click here. This is what we did so far intaanan sameyna. So now qaybahan u baahana. So that means qaybtan waxay u baahan yihiin their own section, ay u baahan their own maxaa la dhihi jiray diffkoodii waxooday u baahan yihiin. Okay, so let's look at that. So waxaan sameynaynaa, we're just gonna let's see if we have everything organized. Sampleski waxaan sameynaya xoogaa in line-koodii iga khaldan. Okay, so let's do another div kale inta sameynayna. Class name. waxaan leenahay grid. So this time grid aan isticmaalna instead of flux waxaan tusaa inaad both ways u isticmaali kartid. Fluxbox or CSS grids, it's the same thing. CSS grids maadan baranin, but it's the same way as Fluxbox waaye. Also, let's say camal waxaa rabtaa inaad dhahdid you want to do responsive. Responsive markaa sameynaysid tailwindiga waxaa leedahay you define it within here. So MD markaan waxaan ka wadaa soo mujeeda halkan wuxuu ku qorayaa media queryga soo barana waaye. Media queryda sharaxaysaa marka, then you give it maxaa siinaysaa tan waxaa waaye waa between wuxuu ku leeyahay waa 768 pixels markuu yahay screenka waaye. So this is basically waxaa define garanaysaa the screen, and then waxaa leedahay sun, and then you define waxaa rabtid. So gridkan waxaa rabtaa inuu noqdo markii la gaaro whatever 768 maxaa rabtaa inuu noqdo. We want to say grid column inuu noqdo aragna calls to iska dheh. So this one is just like CSS adigoo dhaha waaye flux direction column adigoo dhaha camal waaye. So we're saying here grid, and then markii la gaaro mediumka markii la gaaro saan ka dhigaan leenahay, and then waxaan leenahay gap. So intaan waxaa waaye kan ula xiriiraa, and then inta we just move on marka. So we say gapka u dhexaysiinaysid waxaa waaye kaas. Basically labadaan ka hadlaynaa, we're talking about these two cards, this 1 and 2, labadan kaaraan ka hadlaynaa. So we're going to say gapka u dhexaysiina intaas waaye, and then waxaan leenahay max with waxaan leenahay 4XL, and then we're going to say MX auto. Okay. So inside here, we're going to do the two cards on sameynayna. Okay. So let's do that.
Just gonna copy the first one. So it's gonna be a link noqonaya. So right here, it's gonna be a link. Let me here. So it's gonna start with a link. Link intuu ka socdaa, where is it coming from? What is a link? Linkiga muxuu yahay? So linkiga hadda haddaan tagno meesha wuxuu leeyahay qaladaa jiro. It's gonna show an error. See, it's gonna show an error. Haddaan tagno meeshaan wuxuuna tusayaa. It's gonna show us there's a link is not defined uu leeyahay. Let me get it. So where is the link coming from? How do we define it? Remember the bilaag markaan sameynayna inta React router dumka? The React router dump wuxuu wataa also link, right? So we need to define that. meesha kore inaan ku define garayno waaye, right? So meeshaan kore we have to go up here and define the link. So the only way to do links markay noqoto React waxaa waaye React router dump inaad kasoo jiidato waaye. It's not the only way, but that's the way loo sameeyo. So we say link, make sure link inuu capital L yahay like that. And then from aan leenahay React router DOM. Okay? So if you see a link with capital L, it's always from React router DOM. So now our thing should work. We did it correctly. What happened here? Still says something is wrong. User is not defined. Okay, so this one, user can is actually just an icon, right? So let's not worry about it. So user is right here. This one's not defined by icon. So let's grab the icon. So icons waxaan kasoo jiidanaynaa package kan la dhaho Lucid React, but we still have to install it. So that's say npm install Lucid React like that. Okay. So now if we refresh, it should work like that. See? Volunteers, boom. And then all that stuff ku xiran yihiin. Okay. Wax su'aala, we did the link and then waxaan nidhi div. This div waxaa waaye, it's this section waaye, qaybtan waaye. No, it's actually just how the icon ka kor waaye. It's just this section correct. So this div waxaan nidhi, we're gonna put this icon iyo magacaan is garab dhigaynaa. So waxaan nidhi flex aan nidhi item center mb4 and then waxaan gelinay user key and then waxaan gelinay h2 key. So it's gonna be next to each other. And then qaybtan hoose waxaa waaye like the textiga waaye, and then this is the link hoos ku yaalo. This one, browse volunteer. Okay. wax su'aalo soo far hadda kaarkaas ma sameynaya. iconka xagee ku qeexday? Yeah, iconka xagee ku qeexdan? icon is right here. And it's waxaan ka keenaynaa Lucid React, which is a package y on CSS icons. So waxaan ku qeexnay here, right here, users. So if we go down here, waa kana users. Xogaa yar waxaan siinaa qurqurxinay. Waxaan siinay height iyo width aan siinay. Height numberkaas with numberkaas text waxaan ana green ka dhig, and then mr waxa weeye waa margin right 3 kaliya nidhi. So that means it xogaa yar space and the colorkiisaas ka dhig bubum waa habeena basically, right? And then sidoo kale title-kana waan habeenay waa kasaa. Any question? All right, so kaarkan waan sameynay. And also it has like the shadow, all that stuff. Waa kuwan waxa is defined right here. So if we go right here, you see shadow intuu ku define gareysay. So basically bilaaga background is white waaye. Rounded XL. Rounded XL waxaa laga wadaa waa yaa ii sheegi kara CSS-ka waxaa laga wadaa, ani waa garanayaa. What is a rounded XL? Geesahan waaye. Se CSS geesahan looga dhigaa curved camal ama rounded. yaa xasuusto. waxa daarta geesaha inaa rounded ka dhigtid maxaa sameynay CSS-ka? You use border radius, right? Border radius, yes, border radius. So if we go back and hover over it, it says border radius. Border radius
12 pixels or whatever you ka dhigay. Excel kan waa badin kartaa 2XL aa dhihi kartaa if you want. Shadow MD, I don't know how that's too much stuff. Basically shadow ku dar waaye. And then padding C or 8 ah. And then hover marka la hover gareeyo waaye. You see here, this is a pseudo class. By the way, aan hor u baranay CSS ku baranay pseudo class. When la hover gareeyo waaye, this is when you hover over it. Waxaa ku dartaa shadow LG. So shadow MD waxaa I think medium aa laga wadaa. LG is a large. And then transition u samee. Duration kan waxaa ka dhigtaa 300. So now markaan hover garayno, you see how like when you hover it, it's like slow shadow aa lagu darayaa. Okay? That's where it came from. So you could do waxyaalo badan aa ku samayn kartaa Tailwind. It's not like just maahan basic CSS. You could do very advanced CSS aa ku samayn kartaa. Okay? Any questions so far? All right, let's add the other card because we have the same card kale oo gees ku yaallo. So we have this one hadda sameynay kana noo dhiman. So let's do that. And we're just gonna grab the code for that one too. Should be exactly the same, just waxay kula duwan yihiin like the qoraalka ku dhex jiro. So we're gonna add that one right next to it, like that. And boom, we have it. So we have the color difference, all that stuff. And the color kana waa kana inta ka bedelnay. We change the color here. Text waxaan ka dhignay blue. Here wuxuu ahaa text green. So that's the difference here. Okay. All right. So the home page ka, in general, it's done. That we're done with the home page. Okay. السؤال so far. So home page ka naga dhamaada hadda. Waxaan u baahanaa hadda inaan sameyno the header and the footer. Si micna noogu sameeya wixii kor ka soo baxanay hoos. And then after that, we need to do the volunteer and then we need to do the register. Okay. So let's do the header and footer. Footer is very simple. We don't have to spend much time on it. So the footer, let me just grab that. Footer ka asaga waxaa waaye, it's just, this is it. This is all it is. So waxaan haysanaa icon. Kan kore xataa uma baahnin. We have an icon. And then waa kana footer aan isticmaalayna oo ah waa HTML waaye. Waxaan siinaynaa CSS keeda. And then diff aan isticmaalaynaa CSS kiisa. Another diff kale. We're nesting things. And then we have one icon and then haysanaa volunteer hub. Boom. Laakiin ma soo baxayo hadda. This is not gonna work. Why? Meeshaan kama soo baxayo. It's not coming from here. Why is that? Why is it not shown here? Because waaba sameynay waa kana. We did the footer. Contentigiis wixii aan sameynay. Remember, React markay noqoto, you have to import things, components markay noqoto. You have to import into the other components kale. So waxa dhan waxaa isku geynaynaa app.jsx, right? meeshaan inaan kusoo import garayno. Yep, so we have to import. Asaga keligiis waxaa ma qabanayo footerka. You have to import inaa inta geliso waayo because waxaa naga structure aan ku sameynayna, we're structuring our page. Inta waxaan leenahay footer from meeshuu ku jiray. So waxaan leenahay components and then layout and then footer. Aan halkaan aan gelinaynaa marka. Like that. Boom. Should work now. That's it. Worked. Now waxaa noo dhiman heerka kore. Heerarka xoogaa wuu ka yara duwan yahay footerka. So let me see. Wax zaaid uguma duwana actually. So let's just copy that one too. The only difference is how heerarka waxaa ku jiro links kia ku jiro. There's a couple of links. Links na haddaan sameynay. We did links now. So there's a link for volunteers. There's a link for maxaa la dhihi jiray loogada. So loogada waxaan ka dhignay link aan ka dhignay. So click marka la siiyo in ay home ku geyso. And link kana waxaan ku xirnay volunteers. Kana waxaa ku xiran yahay registerka. But other than that, it's the same idea, same design. Okay, so hadda ma soo baxayo. Why is that? It's not coming through. Why is it not? What happened?
tan inaan import garayno ustaad. We have to also import. I think I xasuusinaya. You have to import everything. Import header from meeshuu ku jiro. And then we should say layout and then header. And halkaan aan ku isticmaalanaa isagana here. So ma jeedo waxaan ka dhiganaa sandwich camal aan ka dhiganaa. Footerka waa kana, headerka waa kana, and then pages kalena waa kana. It's like a sandwich camal waay. So haddaan fiirino project-kan igo kaasa. It's coming together really well. Okay. So now, but laakiin pages-kan kale ma shaqeynayo. If we click like register camal, nothing happens. There's nothing in register. Volunteer, there's nothing in volunteer. Home ka daadno kana ku jiro. Okay. So that's because weli maana soo gelinin. We didn't work on the page scan. Volunteer iyo register wali waxa maana gelinin. But so far wax su'aala, any questions? Any question? Home kana, we did everything we need to do. It looks nice. Screen kayga aad u weyn, but it should look like something like this. Okay. Okay, so let's do the waxaan sameynaynaa the volunteer kan sameynaynaa the volunteer page. So the volunteer page wuxuu u baahan yahay couple of things u baahan yahay. Before we do the volunteer page-ka waxaan u baahannahay volunteer-ka wuxuu soo jiidanayaa all the volunteers-kii soo jiidanaya. So that means waxaan u baahannahay like we need to create something like server camal or some database oo noogu jiro project-kanaga si aan u gelino volunteers-ka kasoo jiidano ugu darno things like that. Okay. So before we do that, qof aan mute karaysnayn. Mute kara insha Allah. Before we do that, waxaan u baahannahay inaan set up garayno the volunteer page-ka. So let's do that. Where are we at? Okay. So volunteer. Okay, so let's set up this volunteer and waxaan leenahay function caadi sameynayna. Waxaan leenahay volunteers. Also waxaan u baahannahay components in aan sameyno gooni ah si aan u hubino inuu si aan u kala jejebino volunteerkii. So wuxuu lahaanayaa list of volunteers, wuxuu lahaanayaa maxaa la dhihi jiray volunteerkii si loo soo bandhigi lahaa the list, and also how do we loop through volunteers mid mid si usoo bandhignaa inaan sameyno waaye. So inta just hadda waxaan gelinayaa I'm just gonna do h2 aan sameynaa waxaan leeyahay volunteer page. Marka hore waxaa hubinaysaa inay wixii soo baxayaan horta intaadan shaqo kala qabanin. Make sure inay soo baxayaan wixii volunteers. So kan hadda ma soo baxayo of course because we need to do import. So app.jsx aan tegaynaa, we need to do import. Volunteers from volunteers. Pages/volunteers. And that one into galaya. So inta waxaan leenahay route path waxaa uga dhigaynaa volunteers or /volunteers aan kada. And then elementiga wuxuu noqonayaa volunteer. Okay. So jiidana kaas and then kana cells. Okay. So we have the path. So hadda daan fiirino, if we click volunteer, waa inaan noo soo baxa halkaan something like waxaan style galaysan inaan dhahay volunteer page. Like that. It's right there. Okay. So that's good. Before aan sameynin waxaas oo dhan, let's do the okay. Let's aan style garayno wax yar volunteer-kan marka. So ka bixi kan aan sameynaynaa waxaan u baahannahay div class name waxaan gelinaynaa container sida waxaa waaye waa sida home-ka u sameynayn camal waaye mx auto bx4 and then by12. So kan waxaa waaye inaan center garayno waaye to center everything. And then waxaan sameynaynaa qaybta kore oo headerka waxaan leenahay div class name waxaan leenahay text center and then waxaan ku daraynaa mb10 ku daraynaa gudihiisa waxaan gelinaynaa h1 kan wuxuu lahaanayaa class name
Last name of text for Excel. So I want to just copy because it's going to take a while to type everything out. Okay. So qaybtaas uu leeyahay, and then inta here waxaan gelinaynaa let's put it our volunteers. Waxaan gelinaynaa. Waxaa kaloo jiro qoraal yar oo kale oo ka hooseeya kaas aan soo koobi garaynayaa. Just gonna copy. Let me just actually copy this because it's the same thing. So qaybtaana ku paste garaynayaa. So it's qoraalka hadda intaan maraynay. So we did the H1 waan sameynay. And then there's a paragraph yar oo dhahayo meet our amazing team, da da da. And then want to join, register. waxnaas camal. Let's format intaan. Okay, hadda taa fiirino. Error una tusaya. We could check. I think it's something to do with icon or something like that. Let's do refresh. wuxuu leeyahay wuxuuna tusaya soo jeedid link ya linkiga waa we didn't define the link because halkan linka ku jiro soo jeedid. So we need to import linkgaas inaan soo import garayna waa link from React router down. Icon ku jira I don't know. Okay, it's working hadda. Wakaas qoraalkaas intaas waaye. So kan click haddaan siin wuxuu nageynaa register page-ka laakiin weli maana sameyn register page-ka. Okay, so hoos waxaan u baahana marka inaan sameyna kaarar kala duwan oo volunteer kasta kaar gooni inuu leeyahay, right? So each volunteer waxaan u baahana inuu its own card saas camal inuu ahaado like that each volunteer. And then waxaa ku qornaana magaciisa is some information, emailkiisa waxaasaa ku qornaanayo, and we can have more. So that means just waxaan u baahanahay first we're gonna loop over it. So maybe waxaan u baahana component inoo qaabilsan waxaan oo dhan. Okay, so waxaan sameynaynaa component gooni ah oo qaabilsan the looping over and inay tusta kaararka kala duwan each card like that. Okay, aan sameynaynaa. So to do that waxaan u baahanahay we just need to go to meeshaan components gudihiisa waxaan ka sameynaynaa file la dhaho let's call it volunteers ama let's call it volunteer list .jsx aan dhahno. Okay, so volunteer list waxaa waa meesha soo bandhigaysa all the volunteers. All right, so volunteer list marka basically waxay soo bandhigaysaa volunteerska and also waxaan u baahnay inaan kasoo jiidano meel server ah like we need to import. So waxaan sameynaynaa folder file aan sameynaynaa la dhaho server kan adiga ma taabanaysaan. So kan shuqul kuma laha casharkanaga. It's just mid aniga sameynayo waaye assignmentigaada uu kugu jiri doonaa. So the way aan u sameynayna waxaa waaye we're gonna create a folder la dhaho server. This one wuxuu qaabilsan yahay database-kanaga meesha wax ku shubeyno oo qaabilsan yahay. Gudihiisa waxa ku jiro I'm just gonna copy. You don't have to touch anything inside wax gudaha ku jiro filekan. Okay, so let me just copy the content. Just gonna put it in. So I didn't ban inaad taabatid. You don't need to touch anything inside here. Make sure uu jiraa. But the way loo isticmaalayo how we have to start serverkan. So waxaan soo furanaynaa terminal. We're gonna cd into the server. So keep this in mind. Assignment-gaada tan waa lagaa rabaa. cd server aa leedahay. Okay, and then markaan cd server dhahdo waxaa leedahay npm install. Is gooni waa asaga its own stuff uu leeyahay. Wixiisuu leeyahay, packagediisuu leeyahay, wixii oo dhan uu leeyahay. And then waxaa leedahay npm start. So serverka ma shaqeynaya ilaa start aa dhahdo sababtoo ah basically wuxuu u baahan yahay inuu hadda isticmaalaysa wuxuu u baahan yahay inuu daaran yahay. Also mid kale hadduu daaran yahay ma shaqeyna. So I'm turning off kan kale. See? So wuu daarmay hadda wuuna shaqeynaya. So hadda inuu saan ku ahaado it should be like this. Wuu shaqeynaya hadda wuu daaran yahay codsiyuu sugayaa. Wuxuu isticmaalaya portiga la dhaho 3002. So waxaa isticmaalaysaa localhost 3002 aad isticmaalaysaa. Okay, daarti inaad wax dirtid and all that. Also wuxuu leeyahay 3002/volunteers haddaa dhahdo waxaa kuu soo baxay volunteerskii ama API search volunteers. Assignmentiga markay noqoto waan kuu qoray wixii dhan wuxuu kuu qoray readme-ga. So no worries.
So hadda serverku noo shaqeynaya. So that means waa kasoo jiidan karnaa wax. We could add things to it. Waa kasoo jiidan karnaa volunteers. So that's a good thing. Volunteer listiga marka waxaan u baahannahay we just need to use effect inaan isticmaalno API call na sameyno si aan usoo jiidano serverska. Tan horaa u isticmaalnay, horaa u sameynay waxaan. So aad gudaha umsii galayay we did the API call waa sameynay soo ma? Sida API call loo sameeyo use effect loo isticmaalo taas waa barateen. So aad gudaha umsii galayno. So let's copy the waxaan soo copy garaynaa volunteer listig oo dhan waxyaalo badanaa ku jiro. I'm just gonna explain wax ku jiro. So qaybta kore we have the use effect, use state, we have the axios. We did all this casharka horaan ku sameynay. And then kan waa just waa icons waaye, no worries. Some states aan sameynay. So states kan basically waxaa waaye mid kasta wuxuu qaabilsan yahay. Volunteers waxaa waaye all the volunteers. Loading waxaa waaye markuu load garaysmaayo error waa all the errors. We have use effect oo u yeerayso localhost 3002 slash API slash volunteers. And then wixii kasoo laabanayo we're gonna add it to the state kan gelinaynaa. This was casharkii hore. And then we have a function here. Don't worry about this function. It's just wuxuu sameynayaa formatting some data has. So it's not even a big deal really. And then the rest is just how a CSS go waaye, Tailwind go waaye. So we have a volunteer directory, title we checking the loading aan fiirinayna hadduu load garaysmaayo waxaan tusaale leenahay. Hadduu error jiro waxaan tus. Otherwise hadduuna jirin error loading ahayn laakiin volunteer is jirin intaa tusaynaa. We're gonna say no volunteer is found. So hadda we expecting kan inuu soo baxo because kumaana darin. Or maybe waan ku darnay, I'm not sure. Soo baxa laga yaabaa. And then the rest is like that. Okay? So this one is just a way to display the volunteers. Looping on sameynayna, we're gonna do the looping, everything in here. Waxaan tegaynaa volunteer, saan tegaynaa, we're gonna import that component hadda sameynay. Volunteer list from volunteer. So meesha hoose aan gelinaynaa marka. We're gonna put it right underneath qoraaladan. Aan dhigaynaa. So divkan hosties. We're gonna say volunteer list. So xirina like that. Okay. Does it say volunteer list? Yeah, it says volunteer list. Okay, aan ku laabana meeshanadii. Let's refresh. Maybe error una siin doonaa, we're not sure. Yeah, there's a big error because access maana soo install garaynin. So let's do that. No, furno waaye mid kale. Kan oo database-kan markasta ku daaran yahay, server-kan ku daaran yahay markasta. Keep that in mind. npm install axios. Okay, let's see. So it's jumping. Die error ka die waaye. So let's fix that die error. Okay, let's say server. It's giving us some error and all that. Let me do something here. Let's see. Sug aan saxe qaladka meeshan ka jiro. I'm just gonna say we cancel. Okay. Wax su'aal so far. intaan saxay kan error kan. Any questions? I know inaan ka boodno xal qaarkood, but use effectiga waxaan we did all this already. Sida API loo soo jiito waan sameynay. So casharkii labaada ku laaban kartaa haddaad inaad use effectgana fahantid wuxuu yahay. Okay. Any questions? waxyaalaha kale. iconada ustaad oo kala duwan xaqiiq waa soo qaadanaysaa laakiin meesha ka soo qaadanayso maan fahmin. Waa kana it's right here. Laakiin iconka noocu uu yahay. Noocu yahay. So let's go back and ku laabana meel oon qalad ahayn. For example, let's go back to home-ka. If you look at it, so laba icon ku jiro. So these two icons se usoo qaadanay. If we go home, right here, we have users. Waa icon, waa one icon. Intee kasoo qaadanay? Waa kana users from Lucid React. Lucid React kaasana siinaya icon-kaas oo saan u eg. Basically, color kale ka bedelna annaga.
all we did was we changed the color, text green aan ka dhignay 600. marka icon walba aan rabo magaciisa markaa sheego waa hela meesha ka helayo. inaad tagtid waa kuwaan Lucid Reactigan inaad u tagtid website-kooda oo fiirisid. So sidee lagu magacaabaa magaca noocuu yahay waa in ayaga ka raadsid. waxaa leedahay Lucid React aad tegaysaa icons waa kana waa kuwaana iconadii marka. So you see each one magac gooniyuu leeyahay, magac kasta adiga rabtid ma aha. So let's say waxaa rabtaa inaad guri camal aad samaysid, waxaa leedahay home, waxaa leedahay let's say house camal waa kana mid. So if you click it, it will give you the name ku siinayaa. waxaad samayn kartaa, you could go by see in action aad dhigi kartaa haddaad rabtid. waa kana you see here react asagoo ah. So kuwaan kala doortay midkaan react aad dooranaysaa kasa house saas uu qoran yahay. saasaan loo isticmaalaya ku leeyahay. ma jeedid? So Ya waa ayaga kan. kasoo yeah Ya ayaga haddaan fahmo oo ii sheeg iconada kala duwan marka inaad tagtid icons oo midka nooca aad rabtid aad soo qaadid intaasa ku exact jahreersan waa mahadsantaha. yeah. So and then also colors ka xataa bedelan kartaa by default. So you could just make color ka rabtid and then markaa click siisid colorkaasuu ku siinaya. See in action aa leedahay, it gives you that color. But waxaa laga yaabaa colorkan kan kuma imaanayo, sorry kan kuma imaanaya colorka. So kan wuxuu ku imaanaa by dark color ku imaanaa, color madow ku imaanaa. haddii hadda rabtid colorka inaad ka bedeshid meeshaan ku bedelaysaa. inta waxaa gelinaysaa styleka adiga gelinaysaa inta. So kuma imaana markaa react samaynaysa kuma imaana. The only time color ku imaana waxaa markaad download garaysatid. So SVG ahaan u download garaysan kartaa if you want. Yeah. You go ahead. Uh, I I didn't quite understand how the use effect and the use state thing works on the Yeah. volunteer. Could you Okay. maybe repeat Yeah, it? I can go over it, no problem. So basically, use effect and use state how I what react hooks aa la dhahaa. So it's basically like a function, a react samaysay that we could use for different things. So use state waxaa loo isticmaalaa if you wanna keep something for the component, like if you wanna keep a state. So if you wanna keep like some data for the maxaa la jira component again, for example, we want to keep a list of volunteers. So this is how you set it up. Okay. So this list of volunteers are ku jira inta. Where are we getting this list of volunteers? Use effectiga noo soo diraayo. So we're calling API inside the use effectiga. So if you want to call API always inaad ku samaysid waa meeshan gudaheeda, use effectiga gudaheeda. So use effectiga, it handles all maxaa la dhihi jiray asynchronous calls, API calls, waxaasoo dhan ay handle garanaysaa. So it starts here, it ends all the way here. saani ku dhamaataa. But inside gudaha waxaa gelinaysaa any API call aa gelinaysaa to handle waxyaalaha uncertaintyga la hubin ama side effectiga. That's why it's called use effect, because it handles side effects basically. So API call has a side effect of inuuna soo laabanin, error aa dhici karo, anything could happen. So it handles that. And then markuu helo, when the API callka u dhamaado, it sends the resultigi to the state. So state has two things. It has the variable and it has the set volunteers or function. So set volunteers is right here. So we're saying waxaan leenahay everything oo ka imaado API-ga, send it to the state. So now volunteers will become whatever is coming from the API. Does that make Hey, sense? wait, Matt. I think that does make sense, but I had another question. In the use state parentheses, you had an array for volunteers, a boolean for loading, and Yeah. a string for error. So you just put the same data type as you specified there when you're, you know. Yeah, so you put the expected data. So the expected data for volunteers would be array of objects, because we have multiple volunteers haysana. So array of object u noqonaya. So we put a empty array. This one loading, it's either true or false. Is it loading or is it not loading? So it's just true or false. So you can see here we're at the beginning of the API call, waxaan leenahay set the loading to true. And then at the end of it, we're saying set the loading to false. You see? So markuu dhammaystiro all the API calls, loading will dhammaystira. Same thing for the error. We're expecting a string. So at the beginning waxaan leenahay string empty waaye. But if there is in the catch haduu jiro, if there's an error,
we're going to say set error to the error, basically. Error kasoo laabanaya. So we're expecting like some string inuu soo laabto error. Yeah. So that's usually the usage ka loo isticmaalo. So anything API call inside use effect. Anything you want to keep for the component tiga that like you want to use later. So you want to use it in here in the JSX gudihiisa, always waa use state. You cannot you cannot use a variable. We can't say this. Volunteers is equal to empty array. We cannot do that. This is not allowed in React. This is because this is a mutable data mutable data, and this one is immutable data. Basically, lama bedeli karo. This one, data ku jirto, you could only copy it. This one, you could destroy the whole thing and then rebuild it and all that stuff. So lama ogolo. So instead of using that, you use the use state ka isticmaalisa. And if you want to change something in the volunteer ka, you have to use the set volunteers scan. So the set volunteer is set loading, set error, you see. It matches. Yeah. Yeah. Also, one more question. Mm. Could you maybe go to the return part of it, the return? Return here. Yeah. The So JSX. it return different HTML based on loading and stuff like. Yeah, based on like the loading state. So if the loading state is true, we're saying, okay, show this HTML. And we're saying if the error is true, if there's some error, then show this HTML. If there's no error and there's no loading, but there is no volunteers, we're gonna show this. Basically, how like volunteers mukujiro. There's no volunteers in the database. And then if Okay. none of that is not true, there is volunteers, there's no error, there's no loading, then yes. So that means now we're gonna do the mapping over. We're gonna do the mapping over, and then we're gonna show each volunteer information like that. Okay, I Yeah. think I understand. Yeah. So But let's go. Yeah. yeah, it's parenthesis. It's loading different chunks of HTML based on different criteria. Is that part of React or HTML or CSS language part of just It's React? it's part of just JavaScript and like HTML. So this is normal HTML. It's called JSX, but like it actually does look like HTML. You use all the tags and all that stuff for HTML Kaledai. And this one is just a normal JavaScript. It's just literally you just saying like your tan parenthesis. This curly bracket is basically like we're inside HTML, so we can't use JavaScript inside the HTML. So waxaan isticmaalina curly bracket. So you see here, the curly bracket ends here and it starts here. So intan basically, and then intan waa JavaScript. This is JavaScript, and then this is HTML. So we're combining HTML and JavaScript. Okay. Yeah. So let me just all right. waxaan soo copy garaynayaa. I'm just gonna copy the qaybta serverka again because it had issues. Okay, let's just redo this. Paste. DB copy, I don't know what that is. Let's say stop. Okay. All right, let's try one more time. And then actually, I think we need to delete everything and then paste it. Okay, so paste it again. Boom. Okay, good. Now let's do npm install one more time, and then npm start. Okay, we're not doing npm start. That means meel kaloo ka daaran yahay. So if you cannot start the server, it means it's started somewhere else. So let me just close my other places. Iga daaran yahay. I think kaas kore oo node ku qoran tahay miya No, it's working out. That's good. Let's see marka noo soo baxaan wixii. Taking volunteers. Yes, good. So noo soo baxay. Let's refresh. Yeah. So this is it. So now we have the volunteer directory. We have the John name, all that. So this is key ugu horeeya ku jiro. This is the first one.
So we have one volunteer noogu jiro. So we have the volunteer list, but now waxaa naga dhiman registerkii. So far markay noqoto dhinaca Tailwind wixii dhan waan sameynay. Waxaa naga dhiman marka formkii naga dhiman the forms. So hadda camal, let's say we have an error and jiro. Let's say we mess up this and then we say volunteer. Now this is not going to show this. So if we refresh it, it's going to show an error like that. I'm not sure why. You should handle the error normally. That's not handling properly. And that would be something that you could fix too. Haddii hadda haystid problem noocaasa, you could try to, waa wax laga barto waaye. So we could handle it in different ways. Waxaan dhihi karnaa, inta waxaan ka samayn karnaa console log. We could say response. And then let's mess it up here a little bit. So it was trying to handle, you see, it was trying to like load something, but it didn't work out. Yeah. So it says it's trying to handle it, but it cannot handle the call. Waxyaalaha ka qaldan. And then the error, it cannot take the error. So it's saying 404 waaye. Means ma jiro ka wada that link gaas ma jiro. Because anaga qaladna. But yeah, it's something you could figure out. Yeah. So any question? You go ahead. You have a question? No, I didn't have a question. My hand is Okay. All right. So this one marka waan load gareyn hadda volunteers, but we need to register new volunteers. So that one we're going to do it inshallah. So that one will have formka. So we were going to learn everything about the forms. So shaqeeyaan. Let's take 5-minute break and qaadano, and then let's come back for the forms ka. So that will be registered page ku noqonaya. We're going to learn form validation waxa la dhaho. We're going to learn sida formka loo diro, how to add something in the server ka, database ka. Assignment-gaadana waxay la imaan doontaa server. So keep that in mind. You have to open a new terminal. When aad serverka aad daartid waa, you have to say npm install cd server and then npm install npm start inaad dhahdid waa. I think you could also say npm run dev waa dhihi kartaa. Let's try. You can say that one. Okay. Wax kale inaan ku daro waa to make that work. But yeah, let's take 5 minutes and then usoo laabano formska aan ku dhamaystirno. Inshallah. 5-minute timer. All right. Hey, see you soon.
Okay, soo laabano. Um, all right, wax su'aal any questions before we move on from the maxaa la dhihi jiray styling-kaan sameynayna tailwind-iga waxyaalahaas. Any questions? All right. Okay, so let's move on, inshallah. Right. Okay, so waxaan gelaynaa inshallah formkaan gelaynaa. So let's go back to wixii aan bilowga aan sameynaynay. So far waxaan sameynay wixii la xiriira styling-kii waxaas dhan aan dhamaystirnay. Waxaan sameynaynaa hadda formka. Formka waxyaalo badan, qeybo badan uu leeyahay. Taas waa casharka maanta waa yara dheeriya xoogaha. So karaa lahaada. And basically formka waa HTML formka hore u naqaana waaye. Same idea. Laakiin this time waxaan ku dhex isticmaalaynaa React gudaheeda. Saa garanaysaana React xoogaha way ka duwan tahay waxyaalaha kale. So still waxaan sameynaynaa formka caadiga ahaa. The importskeeda wixii dhan aan sameynaynaa. Laakiin waxaan u baahannahay inaan ku handle garayno sida React. So haddaan tagno inta, we say register, we see form aan noo yaalo, we could say, waxaan dhihi karnaa, waxaan gelin karnaa halkan magaca, emailka, and then waxaan gelin karnaa formka. So also waxaan sameynaynaa wax la dhaho validation. So for example, camal taleefonka markaan gelino, waa maqashaan aan filayaa. Taleefonka markaan gelino, waxaan rabnaa inaan validate garayno, emailka inaan validate garayno. Waxaan kaloo rabnaa in aan hubinno wixii in la geliyey in kale. So let's say camal haddii magacaadan gelinin, it will tell you intaadan submit garaynin inaad gelisid magaca. It will tell you you need to have a name. Email attack, the same thing. It will tell you invalid email. You cannot submit anything without CAS. So this means معناها waan control garaynaynaa formka. Buttonka lama taaban karo. Marka qaarkood waxaa la sameeyaa buttonka xataa waxaa lagu sameeyaa disable. Si aan click xataa loo siin karin oo gray out u yahay. Waa sameyn kartaa taas too. Waxaa kaa xigto bese state yaraa sameynaysaa, and then buttonka waxaa leedahay ha tusin ilaa aad micnaha ha ka bixin grayga ilaa aad qofkii dhamaystira wixii oo dhan. Okay? So tan waxaa la marka controlled form aa la uncontrolled form wuu ka duwan yahay. Uncontrolled form waxaa sisaan camal. We go back here. Haddaan sameyno form yar haddaan sameyno halkaa. Let's write down some form. So if we say something like this, form, let's add some inputs aan gelinayna in one button. So let's do input. maxaa la gelin jira halkan? Isu xasuusiya. Markii inputka la gelinaa camal. Falasi camal xarana qoraal xad inaan gelino. Name camal. Value. Value. Yeah. You said value? Yeah. Value equals something. You can say value to wax kale way jiraan la geliyo to type ku yahay what type uu yahay, right? So we have to say type and then text. Waxaa ka heli kartaa, you could go to W3 schools forms. You could always go back there for a reference. See? So this one, so if we say try yourself, right here, we have labels, we have inputs, type, it has a name, and you said value, adai wakasa value ga. And we have also have button here. So this one, type is what submit. Look at the type submit, it becomes a button. And then there's different types actually. It's not only text man, there's password type, there's all kind of types, right? So you could refresh your form inputs gather HTML key. And then let's say here, you could say placeholder, you could say name, and then into Sahel, you could do something like that. Because that name, or label also make a type you want, you could do label, it's not a big deal. Name, and they can label like that. Could add label to it. So label wuxuu noqonayaa text ka horeysa qoraalka. Or you could placeholder like link kartaa mid kaartid. And then let's do another one or maybe password. Type waxaan leenahay password. Marka type password geliso the cool thing waxaa waaye
you markaa ku type garayso wax it's hidden and inta waxaan gelin karnaa we can say password say something like that okay and then we need input u baahannahay ama waxaa u baahannahay button so buttonka laba hab oo samayn karta you could just say button type submit waa u baahan tahay then you could say submit button or waxaa gelin kartaa halkan waxaa ka dhigi kartaa is here submit buttonkaasa inta waxaa gelin kartaa input it's the same thing say input and then inta waxaa u baahan markaas inaad gelisid once you do inputka asaga self closing waayo we don't need that you need a value u baahan markaas submit and then self closing like that same idea okay so hadda waa haysanaa we have a form same idea magaca gelinaysaa Maxamed password waxaa gelinaysaa and then submit aa leedahay so control form ma aha kan marka control form wuxuuna u ahayn you have to actually save this first control form wuxuu ahayn once we type something and we submit it's gonna refresh the page refresh ugu sameynaya you see now it went somewhere else but it does refresh ugu sameynaya which means markaad joogto react you want to control inaad control garaysa u baahan tahay clickaas clicktaan la siinaa we want to call a function marabna inaan dhahno browserka click marka la siiyo just do something inaan dhahno marabna waxaan rabnaa marka la dhaho click marka la siiyo call a function functionkaas shaqadu qabanayo soo celi and then resultiga process garee or do something with the result inaan dhahno rabnaa we don't want to deal with maxaa la dhihi jiray we don't want to deal with refresh iyo waxaas react markay tahay so waxaas waxaa naga caawinaya marka waxa la dhaho react hook form package dhanaa loo sameeyey oo la dhaho react hook form shaqadeeda tahay to handle all forms kuwa kaloo badan way jiraan right oo noocan eh but same way oo like routingkii aan u isticmaalna package react router dom same way waxaa u isticmaalanaa formka react hook form react hook form shaqadeeda waxaa waaye in once you click submit it deals with everything else so waxaa ay la deal garanaysaa maxaa la dhihi jiray basically like how to handle resultigii wax soo laabanayay and how to take in the inputskii kala duwanaa and then see loo validate gareeyaa you need to validate how to handle that errorska if there's an error how to handle it all that stuff cid ala deal garanayso so all we need to do now is we just need to install it so kanaan soo copy garaysanaynaa we're just gonna say npm install react actually it's right here just copy it intaan tegaynaa waxaan leenahay npm install react hook form ayada marka react hook form waxay qaabilsan tahay how to handle waxyaalo badan laakiin kuma fiicno validationka we need to grab another guy another package inaan soo jiidano waaye validationka waxaa noo qaabilsan package la dhaho waxaa la dhahaa zot validation hadaa gelisid zot waxaa waaye waa latest way oo wax loo validate gareeya waa inputska waana more advanced waa zot so ma ahan like wax yar oo like a simple thing maaha so even if you build in project weyn haddaad dhisaysid like even hataa Facebook page Facebook website like haddaad dhisaysid ama even hataa Twitter camal they use zot isticmaalaan so this is like a basically a gigantic project waaye oo loogu talagalay validation waxaa loogu talagalay in oo like uu clean up ku sameeyo waxa meesha ku jiro so you don't want markii qofka uu diraayo something meesha inputkaada inuu ku diro wax oo lagu hagaran karo websiteka and it happens all the time so waxaa laga yaaba qof inuu diro something like this a script inuu diro src something like that send all data to here.js something like that and then uu ku raan gareeyo this is waxaa la dhahaa this is a srrc something like that oh cross-site scripting sorry cross-site scripting aa la dhahaa attack so basically waxaa la gelinayaa javascript script waxaa la gelinayaa inputkaada and then filekaana raangaraysmaya fileka marka shaqadiisa waxaa waaye inuu databaseka uu wax ka raadiyo a way to micnaha loo process galay databaseka shaqooyinka qabta wax kastoo soo jiiduu leeyahay wax kastoo aragtid and then basically website-ku raangaraynaya javascriptigan and then it will just execute
so waxaa dhan uu kaa celinaya wuxuu leeyahay oh some scriptina meesha ku jiro so zaad wuxuu leeyahay wuu garanaya already it is strictly wuu diidan yahay waxaas oo dhan wuu diidaya so second we're just gonna install it it's just npm install zaad le waaye same idea Zod waxaa isla shaqeynaya marka React hook formka isla shaqeynaya so you just call markii input waxa la geliyo Zod le u yeeraysaa waxaa ku xiraysaa React hook form and then they work together to validate the formka so labadaas u baahannahay other than that intaas le waa labadaas waxaan intaas u baahannahay and then waxaan sameynaynaa we need to let's see maybe one more thing inaan install garayna u baahannahay let's see markaan tagnaan garanayna we'll figure out when we get there. But before that, set up a form ka. So we go to register page. Register page can take it now. waxaan sameynaynaa let's do the okay. Let's set up the register page marka hore. So I'm gonna copy waxa ku jiro register page ka. So kan waxa waaye ma ahan a component ma component gooni aan sameynayna oo form ka qaabilsan. Kan waxa just soo dhawow camal waaye. Waana kana key oo componentiga kan qaabilsan formka waa kana so adooda keeni doono so hadda haddaan tagno marka projectiganagii and we go to register is it showing us what we need no why is that inaan fiirino waaye meeshaan wuxuu leeyahay something is wrong inta wuxuu leeyahay okay so navigating invalid I don't see any issue meel qalad maan joognaa register no looks good dib u fiirina marka so register aan niri oh because maanaba soo halkeeninba weli maana ku xirin inta so intaynaan soo import garayna waa marka qaarkood aniga xataa waa iloobaa so keep that in mind sometimes iska caadi waa inaad iloodid wax laakiin waa inaad dib ugu laabato codekaada aad fiirisid sida waxu jiraan okay so inta waxaan leenahay route kanaan soo koobi garaynana just waxaan bedelaynaa meeshan volunteerka iyo intaan bedelaynaa waxaan leenahay register dan waxaan ku bedelaynaa register kaas should work now register page refresh okay waxaa noo sheegaya inta wuxuu leeyahay wax qalada jiro taas waa garanaya because markii aan sameynay kan waa qaladka weli maana sameynin kan so let's get rid of that so kaasa join team form meesha kuma jiro so form aan u baahanay inaan sameyno so to do that waxaan u baahannahay inaan sameyno component gudaheeda waxaan u baahanay inaan ku sameyno file waxaan leenahay volunteer form aan leenahay .jsx okay 435 okay okay volunteer form so volunteer formka waa kan aan set up garaynayna marka kana dhisayna waaye oo qaabilsan formka so meesha marka waxyaala badan oo u baahan inaan soo import garayna laakiin intaan sameynay taas aan hubin inuu shaqeynayo back inuu noo shaqeynayo function componentiga noo shaqeynayso so inta waxaan leenahay volunteer form okay return waxaan leenahay h2 let's do something like volunteer form okay inta waxaan leenahay export default volunteer form not that volunteer form okay hadda ma noo shaqeynaa ma soo baxaya I don't see anything here volunteer form inta ku qoranta ma jeedi and why is that weli maadan import garayn weli maan import garayn so volunteer formka wuxuu hoos imaanayaa filekan la dhaho volunteers hoos imaanayaa you see already waxaa noogu sii jiro aan ka wadaa sorry wuxuu soo hoos imaanayaa registerka volunteerka ma so we should have just said this one register form or something like that let's actually call it that daan ku wareerin register form so register form we need to change the name to نبدلنا waaye okay so register formka inuu soo hoos gala waaye meeshaan so intaynaan kasoo jiidana waaye waxaan leenahay import register form from there and then meeshaan hoose meesha daa uu dhahay volunteer formka waxaan ku bedelaynaa register form aan ku bedelaynaa
So commentiga ka bixinayaa. I'm just gonna change it to register form. waxaan kale on submit success ka waa function kan waaye. So it's just markii submit aan dhahno iyo wuxuu noo diraa pageka volunteerska ku jiraan noo diraa. So shaqadiis intaas le waaye. So no worries. Markaasa volunteer form soo baxay. Okay, cool. So waxaan haysanaa marka formkan hadda marka inaan buuxino nooga baahay marka waxyaalaha ku jiro dhan inaan gelino. waxyaalaha ku jira marka wuxuu ka kooban yahay dhowr wax. Midka ugu horeeya waxaa waaye formka caadiga ahaa oo samaysnaa inaan gelino. So taasaan gelino marka hore style ahaan u form gareyno. Kabacdi waxaan gelinaynaa functionality sida react to hook form iyo waxaan gelinaynaa zotki. Okay, so taas marka inta waxaa u baahana inaan habeeno. waxaan gelinaynaa div class name bahal dheer waaye. So let me just grab the okay. inta soo xireynaa div. Okay, gudaheeda waxaan gelinaynaa let's see waxaan ku bilaabaynaa marka hore title aan ku bilaabaynaa title waa volunteer registration. Okay, and then waxaan ku bilaabaynaa let's see and then formka ku bilaabaynaa halkan. Just gonna start with form sida HTML-ka caadiga ahaa waaye. waxaan leenahay form kuwaan sugayaa inay alaab ii keenaan. waxay imaanayaan like 5 minutes camal ay jiraan dhib ma laha. Okay, so waxaan leenahay form caadi ah and then waxaan leenahay class name. waxyaalaan ka bedeli doonaa hadhowdii but dhib ma laha. We're just gonna say space x yx aan leenahay waxaan ka wadaa y6 space y6 basically waxaa waaye si oo vertical u kala dheere waaye. Inputska waaye. Remember inputska waxaan leenahay kala fogfogee aan leenahay. And then inta we're just gonna close it. gudihiisa waxaan gelinaynaa inputska kala duwanaa. So input kasta waxay soo hosgelaysaa div gooni ah. So div aan leenahay and then label aan sameynaynaa. So hal input aan sameynaynaa kuwa kalena just copy le waaye. Label waxaan leenahay HTML4 waxaan leenahay name. So tan waxay qaabilsan tahay basically why just don't I'll show you. Let me just finish this one. Class aan gelinaynaa class name. Class name. Let me just grab the class name. One thing about baashaan la dhaho Tailwind waxaa aad u dheer tahay baaladiis. Class name and then waxaan leenahay soo xir. Okay, waxaan gelinaynaa waxaan leenahay name. Okay, so HTML4ka wuxuu qaabilsan yahay markaan sameynayna inputka in labelkan iyo inputka soo socda inay isleeyihiin waaye. So waxaa loogu talagalay badanaa like reading deviceski waxaasaa loogu talagalay inuu take care gareeyo ee loogu talagalay. So let's put the input here. Input. Let me grab so we have the label. Input. Okay. So input waxaan leenahay type. What does it say? Email. I jumped. Okay. Type waxaan leenahay text. inta waxaan leenahay ID aan leenahay waa name. Si ID-gan iyo HTML4 ka isleeyihiin labadaan ay isla shaqeynayaan. So basically computerka markuu akhrinayo wuxuu leeyahay labelkan wuxuu shuqul ku leeyahay inputkan. Otherwise isma garanayaan mid kasta wuxuu yahay. waxaan kaloo gelinaynaa class name. Let me just copy the class name content and then placeholder aan gelinaynaa. Placeholder waxaan leenahay your name here. Okay. No, kana self-closing waaye. Okay, so let's check there. Name, your name here. Sida kii kale mula mid yahay. Let's check. Yeah, your full name kan dhahaya. So let's change that. Full name. Okay, so your full name.
boom. Okay. Let me install laptop. Waxaan soo qabsanayaa. Give me like 1 minute. Okay, soo laabtay. All right. Okay, so just waxaan sameynaynaa marka so kuwaan badanaa inputskan waa la isdul saaraa so saan camal aa leedahay just to make it clean like that saasaa leedahay marka then kuwaan hoosaa keenaysaa gudaha keenaysaa so it looks a little more clean kuwaan xataa sameyn kartaa same way you could put them in a line like that so dhigi kartaa but it's not a big deal it's the same idea okay, so I just formatting waxaas okay so yeah asaan noo sameyn markaasa formatting so inputka waa kaas haysanaa and then now waa kaas noo samaysay kuwa kale exactly same idea waaye isku mid kale waaye right? So waxaan ku xijinaynaa email iyo waxaa telephone waaye so let's copy the divcan copy garaynaynaa and we're just gonna paste waxaan bedelaynaa on bas meeshaan dhehayso email aan ku bedelaynaa nameka we're gonna change this to email inta waxaan leenahay I think your email inta waxaan leenahay your email here okay intana type-kana we could make it email if we want the type-ka let me check can I make the type email yeah type email will noqon karaa qasab mayno aado text there email okay and then so kan starka waxaa laga wadaa required aa laga wadaa so ma jeedid waa required qasab ku qasbanta inaad gelisid and then the last one will be form and then input-ka waxaa u baahanaa buttonkii so we're gonna copy this div waxaan gelinaynaa your phone inta phone aan gelinaynaa here let's change it to phone I think okay so input telefonka maaha phone ma halkan type waxaa dhigaysaa tel aa leedahay tel telephone aa laga wadaa and then kan waxaan leenahay phone and then waxaan leenahay your phone here makasa good the last one waxaa waaye waa buttonka so the button would be this would be the button so waxaan sameynaynaa kan tagelinaynaa buttonka kasa so wuxuu leeyahay this div and then button and then wuxuu leeyahay waxaan and then submit button okay so it looks good so hadda laakiin problem jira wuxuu yahay haddaa submit garayna it will refresh also if we say submit see page will refresh garoobaya it's refreshing so we don't want that taasaan ka hortegaynaa hadda form ahaan waa diyaar just waxaa u baahan functionalitygiisa ka maqan wax su'aala so far any questions go ahead Ayub Okay, so I had two questions. One was for the class name, you put space Y6. What does that mean? Space Y6. where Oh, the space Y6. oh space Y okay yeah so space Y XL if we hover over it it says waxyaalo badan aan ku qoran meeshaan but basically waxa waaye a way to space out these inputs Y waxa waaye vertically so we're spacing giving equal space aan siinayna
So if we Okay. make it bigger, like if we say here like 20, then it will space out a lot more. Yeah. Okay. Okay. My next Yeah. question is, when you submit the form, could you, are you gonna show us how to send it to a file or something? To send the data to a file. Yeah, we're gonna send it to the server. The server ka kudirina. So we're gonna Uh, learn how to submit the form and then how to handle it in the server. So server ka kudirina, we already have like the here in volunteer list, we have the API right here, right? So we're just gonna send it to this one too. So it's gonna be a post request of Axios instead of this one. So we're gonna learn how to do that, inshallah. Yeah. So all we did was just the UI, like how the form is gonna look like and something. But like next step, how I functionality. All right. Any questions? Marka noqoto the UI ga suu egyahay base. All right, cool. So now waxaan u baahanaa waxyaalihii oo hadda aan ka hadlayna daay sida reactive form xasan aan soo shubano. We need to grab all those in our meshanada. So let's go all the way up and import a couple of things. Waxaan soo import garaynaynaa waxa la dhaho use form from react hook form. So kii aan soo install garaynayna package-kii react hook form. Use form waa function naga aqbalayo like the form input. So like form submission aan ka wadaa. Marka la submit garayo is the one that handles the submission ka. Waxaan u baahan inaan soo jiidano. We need to grab the Axios. So let's grab Axios from Axios. This one is API call ko ah. Okay. And then waxaan u baahannahay we need to navigate. So once we submit, we need to navigate. Dib aan ka sameynayna. We'll do that later. So labadaan aan u baahannahay hadda for now. And then waxaan kaloo u baahannahay validation-ka, but let's do the validation later. Markaan dhamaystirno labadan, then we'll do validation-ka. Okay, so the first step would be inaan kan react hook form ka set up garayno. So inside here, meeshaan oo return ka horeyso, we need to set up the react hook form. Okay, to set up the react hook form, we need to grab a couple of functions from it. So wuxuuna siinayaa, it provides us a function kala duwan. Waxaan leenahay inta, not that one. We're going to say this. And then inside here, we're going to add a couple of functions. One function would be register. Wuxuu ka imaanaya kan react hook form. So register. There's also another one called handle submit. Handle submit. And then there's the middle of the form state. Form state. This one, asaga laftirkiisa waxaan kasoo jiidanaynaa inside it, waxaan kasoo jiidanaynaa errors. So like if there's an error hadduu jiro formka, then we know what error jiro. Also, waxaan soo jiidan karnaa mid of reset, but we don't need it right now. So form marka la submit garay kabacdi, how do you reset it? How do you make it empty? We'll do that later. Okay, equal to use form. Okay. So use form is right here. Waa midkaan kasoo jiidan react hook form. Waxaan kasoo jiidanay react hook form ay ku dhex jiraan. Inta halkan use formka waxaan gelinaynaa waxyaalo kala duwan. But the first thing aan gelinayna waxaa waaye, let's do this. The first thing we're gonna put in is the default value. Wax la dhaho default values. Default values waxaa waaye, like how is the form gonna start? Like muxuu ku bilaabanaa value ku bilaabanaa each input maxaa waaye? Like it's gonna start empty, right? So let's set each one of them empty. So we're gonna say name. I'm gonna say name. Well, one of the inputs ko waa nameka. We're gonna say empty aan ka dhigaynaa. The next one would be the email. We're gonna set it to empty. And then we're gonna set the phone to empty. So this is like the original state of bilawanayo form ka. Let's actually fix here. What happened here? It's frozen. I think my computer is frozen. Can you guys hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, I feel like my computer is frozen. Yeah, on your screen it looks like VS Code is frozen, Yeah, I'm trying to click other but things. your mouse works and everything. Yeah. Yeah, the VS Code is frozen. The other editor I have is working fine. It's just a VS Code. It's not my computer's. Oh, okay. I enabled this thing. Sorry.
Okay, let's close that. Okay, sorry. Okay, the reason error can not send is because we need to put a object here. We need to put an object inside here. So حرام نحسوس قلعين one object. Okay, so this is all React hook form. Let's format it. Format kusameno. That's how it looks like formatting. So all these gonna go in one line. معناها in like y-axis ka. And then kuwan حتى لو code we could do something like this. We do something like that. Okay, so the default. And then how do you do intersection كتدرجت? You could add another one later. Validation كيف كسمينه؟ انت قدرنا. We're gonna add it right here. We're gonna do some validation here. But had validation كل ما نقارن. Okay, so now as you can see, register handle كان استعمالنا. So let's start with the handle ka. Handle ka استعمالنا right here inside the form ka. So this form حلينا هاي once lasoo submit كره once it's submitted wuxuu leeyahay already formka wuxuu leeyahay function la dhaho. There's a function already built in la dhaho on submit. On submit. On submit waxaa waaye maxaa dhacayo when submit la taabto. Buttonka marka la taabto. This button hoos ku yaallo. Once I click it, what is going to happen? This is how you handle it. So whatever function you put in here, aloo yeeraya. Okay? Whatever function you put in here, we're going to call that function after you submit. Okay? So let me give you an example. So let's create a quick function as a test function. Let's do a quick function here so I can show you how it works. Inta halena cancel log test halena. Okay? So kana u yeerina marka let's put this guy right here. Okay? So hadda daan tagna inta marka aan cancel log fiirino, nothing is gonna happen. Waxaa loo yeeraya bise the function kaasa loo yeeraya. See? Test. Still refreshes because maanan handle garayn wax la dhaho refresh kamaana ka joojinin. So instead of this test function u yeerina handle submit. So let's get rid of that guy. Handle submit kana u yeerina. Okay? And then handle submit marka asaga wuxuu u yeeri karaa another function kale to handle maybe like intee loo diraya inputs kana waxaan. So let's do that. That's where we call the database ka. So intaa sameynayna waxaan leenahay on save aan leenahay. Adaa ku magacaabi kartid whatever you want this function. On save waxaa waaye waa or on send aan nahno on send. Marka send la dhaho, what happens? So here we're just gonna create a quick function. Inta waxaan gelinaynaa whatever rabta inta gelin kartaa. Let's call it data. Let's cancel log. Yeah. Okay. So right here, we're just gonna call on send. So now the good thing is like inta aanan la gaarin ba function kan, the use form kind of a validation. It will go through the whole thing and then it will make sure everything is good. Markuu hubiyo wixii oo dhan, markuu hubiyo inta usoo diraya. Inta usoo diraya unless uu hubiyo everything is good. There's no error, there's nothing, validation is good, everything is good, then wuxuu usoo diraya inta usoo diraya. Okay? So now ma shaqaynaysa hadda, even if we try it. So let's go back. Refresh wixii ma sameynayo, which is good. But if we put some stuff here, some number, submit, nothing. What happened? wuxuu soo celinayaa the correct information soo celinaya name, email, phone. But ma soo celinayo wixii ku jiray inputka. The reason for that is because we're not registering each input. Input kasta waa in la register gareeyo sida camal dowladda camal waa like qaxootiga la register gareenayo. So we have to register each input. That's why we have a function called register. So how do we register each function, each input kasta oo register gareena? We're just gonna put in the register function here. In here halkan gelinayna. So we're just gonna say calaamadaas gelinayna. We're gonna say dot saddex dhibcood and then we're gonna say register. Register kan waxaan siinaynaa markaa the name of the input. The name waxaa kan, it's just a name waa kan. And this one wuxuu noqon doonaa, it will be an email. So we're just gonna say dot register. This one is like xafiiska dowladda markaa joogtid. You're getting registered. So email, and then the last one would be
right here. Dot 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 register, and then it will be phone. Okay, boom, that's it. So now, if we do the same thing, let's do Muhammad at gmail.com, and let's do a number here. And we try to send it. It's going to show the actual information key out of it. You see? So name, email, phone number. Wixii u baahnayna ku jiro. And kan intuu ka imaanaya? Where is this console login intuu ka imaanaya? Where is it coming from? In our code. The onsend. Onsend. That means معناها already uu soo maray inta hadduu intuu joogaa and Axios inta uga yeeri karnaa and we could send it to our server naga u diri karnaa. So that means we have the waxa u baahannahay, we could just send it straight to the measure or database ka u diri karnaa. Okay? So inside this function waxaan u sameynaynaa the call. But before that, any questions so far? Habkaan u handle gareen waxaan hadda. How we showed this and then refresh manu noqonin page-ka, it just stayed the same. waxba ma dhaqaaqin. So if we click it, nothing happens, you see? Just inta lagu naga tusaayo wixii. The cool thing is also waxaad samayn kartaa, you could add I see let me add this, waxaad dhihi kartaa inta reset, and you could add reset here. Inta reset aad samaynaysaa, you call reset function-ka u yeeraysaa, and now markii on dirno wixii, will clear garaynaya formkan. So let's say we say something like Muhammad at gmail.com, and then phone number. Once that done submit, una tusa information key lakin inta clear u dhahayo ka bixina wixii. You see? Clears it up. Hey, go ahead, Ayub. You have a question? Okay. Ryan, Yeah. I wanted to know for the functions of use form, do they have to be exactly like register, So, handle, submit, form state, and reset, or sorry, can in you the say that again? Well, it's fine, ما مغلق. for the functions of register, handle, submit, form state, and reset, are they exactly like that? And Yeah. Yeah, so these are exactly like that. Let me بدل karo. This come from use form, which is from React hook form. So this one come like this. We cannot change these. So we use them or we just don't use them. That's it. That's level. Yeah. okay, default values, did you change them? Add more? You could create your own functions, yes. لكن React hook form waxa weeye package qof kala sameeye waaye. So this is waxay ayagana siiyeen. They have a lot more functions. Kuwan waa just the start le waaye. The main ones waaye. There's over like 20, 30 functions kala duwan jiro oo shaqooyin kala duwan qabto. But it comes with it. So we don't, it comes waxa u baahan tahay. If you want to add your own stuff, yes, you could create your own function. Like hadda camalkan, we create our own function. waxaan rabnaa ku samayn karnaa. But you want to make sure, you want to be careful with forms-ka markay noqoto. Because you want to go through marka hore React hook form, because it checks the errors-ka. So now we could use this error. If there's any error, we could also bring the Zod key. We'll do that too. And then check the validation and all that before we even try to go to the database ka. Dana adding. Yeah. Okay. Yeah. Any other question? Ustaad daatadan hadda soo laabatay markii la console gareeya arkayna laakiin daatadan soo laabatay haddii aan rabo inaan page kale ka arko ama meel kale aan kusoo bandhigo. So meel kale haddaad inaad kusoo bandhigtid, then that's basically intaa waxaad kasoo jiidanaysaa database-ka kasoo jiidanaysaa. If you haddaad rabtid wax markii la submit gareeyo, you want to send it to the server marka hore. Serverka save gareynayo, and then waxaa kaga soo jiidanaysaa like halkan camal we did volunteer listiga waa soo jiidanay, use effecta isticmaalnay, and then we displayed. So saasaa usoo jiidanaysaa. First waxaa ku daraysaa serverka, and then kabacdi waa soo jiidanaysaa markaas. Okay. Okay. All right, so let's move on.
hadda waxaan sameynaynaa marka let's finish up the React hook formka aan dhamaystiraynaa. So React hook formka waxaa naga dhiman validationka waxaan u baahan nahay wax la dhaho zod. So right here we're gonna import uh, there's a validation schema waxaasaa jiro, but we're just gonna keep it simple. We're gonna say import z, waxaan leenahay import z from zod package la dhaho. So, okay. And then also waxaan soo jiidanaynaa one more thing, waxaan soo jiidanaynaa wax la dhaho import, waxaan leenahay zod resolver. I think kan maana install garanin weli from, waxaan kasoo jiidanaynaa at hook form. I think kan weli maana soo install garanin hook form resolvers/zod. Yeah, we didn't install this one yet. So let me just grab it and ka raadi internet marka hore. Yeah, we have to say install, kan install dhahna waaye. Kana waa u baahan tahay nbmi zod resolvers. Yeah. So kana u baahan nahay. And then intaas markaa haystid waxaa u baahanna marka inaan sameyno schema wax la dhaho. Okay, so banaanka oga bixina soo ma jeedid oga bixina componentiga. So schemadan basically waxaa just a way to define waxa formka uu yahay, right? So what is the form muxuu yahay? So for example camal waxaan rabnaa inaan define gareyno basically the name, email iyo phone numbers. Saddexaas waaye waxaan define gareynayno. So waxaan leenahay we're gonna say const, waxaan leenahay you could say form schema adhigi karta xarafta oo la bixi kartaa inta, and then waxaan leenahay z dot object aa leeda. Z waxay ka imaanaysaa waa zod, so you can see object aa leeda, and then gudaheeda waxaa ku define garaynaysaa marka suu ekaan lahaa formkii. So waxaa leedahay camal nameka waxaa rabnaa inuu noqdo, yaa leedahay z dot, waxaa leedahay marka ugu horeyso waa string aa leedahay formka, basically name marka ugu horeyso waa string, and then waxaa kusii xiraysaa wuxuu yahay. Let's say camal waxaa leenahay minimum inta ugu yar wuxuu ahaan karaa, waxaana waxaa ka heli kartaa documentationka zod websiteka, waxaad tegaysaa zodka validation and you can find the documentation there. So inta waxaa leenahay ugu yaraan 2 noqon karaa. Haddii lacala uu 2 ka yar yahay waxaa dhahdaan leenahay messagekan geli name must be over 2 camal aa leedahay, must be at least 2 characters aa leedahay, 2 characters. Okay, and then kuwa isku daba xiraysaa marka you could just do something like that intaa gelinaysaa. You could just do, sorry, dhibicdaa soo jiidanaysaa, zida kor marinaysaa, you could just do like this. Waa just formatting la waaye, has nothing to do with wixii. And then inta waxaa leedahay dot max aa leedahay, inta ugu badan aa leedahay wuxuu gaari karaa, aa leedahay wuxuu gaari karaa inta ugu badan 100. Intan waxaa leedahay name must be under 100 or something like that. Okay, something like that. So hadda nameka waan qeexnay string inuu ahaado waay, micnaheedu waxaa number haddii la geliyo wuxuu ku leeyahay ma number ma shaqeynayo ku leeyahay. So now and then you could define the email. So without define gareyn kartaa inta waxaan leenahay email, isaga wuxuu noqonayaa waa string waaye. C waxaan leenahay z dot string, and then waxyaalaha kale uu yahay meesha gelinaynaa. So let's say waxaan leenahay waxaa ka fiirin kartaa websiteka, you could say something like, or inta inaan dhahno waa comma, you have to close this first. This object waa objectan ku dhex jirnaa. Inta waxaa leedahay marka websiteka ka fiirin kartaa validationska, you could say email, but email is not a valid ma ahan validation, and then you could say here invalid email. Okay, saasaa ku dayin kartaa darted, and then phone numberka you could just say phone, inta comma inaan soo xirno waaye phone, you could say waxa wuxuu yahay qeexisaa phone, waxaan leenahay waa isagan string waa dhigi kartaa darted, or you could just say waxaa isticmaali kartaa xalo regex waxaas. So let's just call it a string for now.
so kan waxaa saarta u adkeyn kartaa, saarta u yareyn kartaa, saarta u badin kartaa. Inta waxaan leenahay dot min aan leenahay inta ugu yar 10 aan leenahay. So let's say 10, and then we could say like message link in the phone must be at least 10 characters. Okay, at least 10 numbers, 10 digits. Okay, keep it simple. And then max or link to that is up to you. You could define it as strict as you want, and then si fudud waa ka dhigi kartaa. So kan camal meesha marka kan waxaa soo qaadanaysaa variable kan waxaa gelinaysaa int use waxaa siinaysaa use form kana siinaysaa. So saa u siinaynaa very simple, waxaa leedahay inta waxaa gelinaysaa comma, waxaa leedahay waxaa u yeeraysaa start resolver kana u yeeraysaa. So waxaa leedahay inta resolver waxaa waaye micnaha markii formka uu la submit gareeyo marka hore in la resolve gareeyo waa waxaan in la xaliyo waaye. haddaan la xalin horaa usii socona laga wadaa. And then waxaa u yeeraynaa zot resolver, and then waxaan siinaynaa form schema. Form schema is kana koraan sameyna le waaye. Okay, so structureka saas waaye. So resolver aa leedahay taas waa mid oo la xiriirta use formka, and then waxaa leedahay zot resolver waa package kana soo jiidana waaye kan ka soo jiidanay. And then waxaa leedahay and then waxaan siinaysaa form schemada hadda sameynay watan ahayd. Okay, so from here on basically wuxuu check gareynayaa schemadan uu check gareynaya intaan hore usii soconinba ma sii dhaqaaqayo waxa ma sameynaya ilaa schemadan uu ka soo baxo. Okay, let me just copy this, make sure it's correct. Okay, cool. So haddaan fiirina marka bal inay shaqeynayso sheekadaas. qof ay imaan lahaa maanta cashirku waa dheer yahay. Okay, so haddaan baraaweyno check waxaan sameynaynaa waxaan gelinaynaa inta hal xaraf to w, and then waxaan gelinaynaa inta let's just put r, and then waxaan gelinaynaa 5555. Let's see, lama jeedid kan horta wuu diidan automatically dhimalakan. Let's just put in this one email, uu ogyahay email inuu yahay browserka og. So hadda haddaan dhahna send waxaa ma shaqeynaa suma jeed waxaa ma soo bixin halkan maxaa yeelay problemka waxaa waaye error aa jiro. Errorkii waa kana marka this is the error. So hadda cancel log haddaan ku sameyna errorkaas, if we cancel log somewhere here errors aan dhahno submit. Okay, so soo saara errorska soo ma jeedid wuxuu leeyahay nameka must be at least 2 characters uu leeyahay too small waa typekiisa all that phone number wuxuu leeyahay at least must be 10 digits uu leeyahay. So wuxuu raacaya exactly wixii laga rabay, but errorkan inaan tusno waayo browserka inaan tusno waayo there's no habu ku tusaay ma jiro meesha hoose. So errorskan habka loo tusaa waxaa waaye you just inta lay ku qoraysaa marka. I'll show you. Let's go down to meeshan. I'm just gonna copy it for the sake of time. Inputkan hoostiisa waxaa leedahay you just do like that. So waxaa leedahay errors hadduu jiro that name, actually kan waxaa email, let's go back to the name. That name hadduu jiro waxaa la soo saar errorka. Sidoo kale emailka waxaan leenahay hadduu error jiro soo saar int. And phonekana sidoo kale just gonna copy and paste. The phone number is right here. Okay, so hadda wakaasa errorska inta kasoo baxayay intay kasoo baxayaan ma jeedid. So haddaan dhahno something like that wakaasa still weli wuxuuna leeyahay wixii, laakiin haddaan ka badino kaas wakaasa uu ka baxaya errorka. Kan haddaan ka badino 10 haddaan gaarsiino bum uu ka baxaya uu shaqeynaya. Okay, does that make sense? So errorskas intuu ka imaanaya waa kana form stateka noo siina errorska. And then now the only thing naga dhiman hadda waxaa marka inaan database ku dirno. Any questions so far? Ana waxyaalo badan aan dul marnay markay noqoto validationka. Any questions? Go I ahead, think I Ayub. understand. Yeah. Are we Okay. gonna be doing a form
similar to that for week 13 assignment Yeah. or the So we're gonna do something similar to this. So Hasamen is you're gonna set up the form state ka, all that, and then how diresa in server ka diresa int. So you don't have to set up everything assignment ka. I think Kwan kalau ku set up garisihin. I'm not 100% sure, but I feel like Kwan way set up garisihin already. Lakin waxaa laga baahan yahay form state validation ka iyo inaad u dirtid serverka. Okay. All right. Any other question? actually I have one more question. Yeah. So how again do you send data to a server? Because we use console.log there. So that's And our next step. That's what we can do right here. okay. Yeah. Mid ugu dambeysa sameynayna. So before aan taas sameynin, we want to make sure in Advantage validation, we need to import the Zot resolver, and then halkan inaan dhahno resolver, and then Zot resolver, and then aan gelino schemadii halkan ku samaysay. You could define the schema the way you want. Waxaa fiirin kartaa documentation code. You could come up with a new ways of restricting aad ka dhigtid aad u adkaysa wixii. So that's up to you. Habka u samaynaysid. But you could add the basic lagu dari karo waxaa waaye like one minimum, maximum. Those are the basics. And also make sure once aad ku dirtid kuwan, it means waxaa required. So once you add a name here, what required already. You don't have to add required in aad ku dirtid khasama. Already required like this. Inaad ka bixisid waa daarto inuu required ahayn. You have to remove it from here. From list again. All right, so halkan we're gonna call the server ka u yeerinaa. Before we do that function ka waxaan u bedelinaa async because waxaan u yeerinaa API aan u yeerinaa. Call it async aan ka dhigaynaa. And then in here, use Axios to send data to the server. Okay. To add the new volunteer. Okay. So before we do that, we need to do the try and catch because waxaan rabnaa inaan hubino what API aa loo yeeraa. So we want to make sure everything is strict in yihiin. So try and catch. Catch ka, let's do error. And cancel log hadda sameynayna for now. Tryga gudihiisa meeshaan u yeerayna waaye Axios. So we're gonna say await Axios dot meeshaan waxaan leenahay get maan dhehnaa. We're gonna say get. Remember wax baan diraynaa. We're sending something. What are we gonna say here? Fetch. Fetch so jiido waaye. We're sending something. Keep in mind that waxaan leenahay get, post, delete, iyo update. Afartaasaan leenahay. One of those in isticmaashadaa. Boost. Okay, good. Post, yep. Post. So Axios post macnaha waa dir waa post. Ama ku dar waaye. And then inta just gudaheeda waxaan u yeerinaa API-gii. So let's call the API here. Okay, so waxaan u yeerinaa localhost 3000 API/volunteers. And then post markaad aad you have to inaad raacisid waxa aad diraysid right here. You have to say here data. I think waa xasuustaan tan. And then on top of that, kan waxaa ku xijinaysaa what type of content waxa la diraya, maxaa waxa la diraya. So in here we have to define the headers waxa la dhaho, which is basically just waxa la the headers ka content-iga aan dirayno waxaa waaye. This is all you have to say. The content type is application JSON. Intaan ala bas. Sometimes you don't have to, but this particular one we have to. And that's it for diritaanka la diraayo. So we said for waxaan u yeernay API-ga waxaan siinay wixii lagu dari lahaa, which is the data. And then waxaan set gareynay header-ka. And now we could reset kan waxaan geyn karnaa halkan. We could put it right here. Waxaan kaloo samayn karnaa we could redirect wixii. So inta waxaan gelinaynaa timeout. Aan gelinaynaa yar. Waxaa jira function la dhaho JavaScript ku jiro la dhaho timeout. Set timeout. Basically waxa yar uu sugayaa about like 2 seconds waa kan. Uu sugayaa and then navigation. So navigation ka noguma jiro. So let me just grab the
navigation. Actually, we don't even need this. Forget it. We're gonna navigate ourselves. Okay, so that's it for the markii lagu daraayo wixii. Okay. So haddaan baraaweyno, it should add everything to the magaca database-ka. So Maxamed aan leenahay. Let's say Maxamed at gmail.com. Internal phone number, whatever. That's fine. So markaan ku darno, haddaan aadna meesha volunteer listiga, it should be there. Haddaan si sax u sameyno. Haddii kale, qaladka inaan ka fiirino waa meesha cancel-ka. So let's open the cancel and see fiirsano cancel-ka. Dii lacala qalad u soo laabto. Error soo laabto. Okay. I don't see any error. So that means haddaan volunteer aado, Maxamed inuu ku jiro waa. Boom, right there. Okay. So that means this is actually in the server ku jira or local server ka haysano. Okay. So ma tirtirmaayo. So server kanaga waa kana. Assignment on the server we wadataa. So as means you have to install it. So I had cd server and then npm install boom and then npm start. كبعدها استعمال كرتها. Okay. And then read me قاعد أخرنيسا سيدا لو سمي وحان or معناها like what kind of say tan logo يرا and all that stuff. واحد سؤال so far. Any questions? Brandon, so how do you install the server again? You just say npm install server? Oh yeah, so server we're just gonna, I think it's right here. So let's stop it for now. So bilowga saan waaye, you're right here, kana joogtaa. You're here, and then waxaa leedahay cd server, because the folder name waxaa waa server, you see? So you say cd server, we're inside the server hadda. The first step, marka ugu horeysa waxaa leedahay npm install, because we want to install the packageskan, package JSON ugu jiro gooni ah, you see? So npm install aa leedahay, you just wait, and then waxaa leedahay npm start. Make sure laba meelood kama bilaabi karto. You cannot start two places server kama bilaabi karto. So the meel kale kaaga furan yahay, it wouldn't allow you inaad bilaawdid. Right? So you have to close all your terminals kaada dhanbo. Okay? And then the input waa kana portigu kutusaya. You use that port. Read miga akrinaysa, it will give you all the information oo baahanta markii like how to call the server ki waxaas. So it will be in the readme. Okay? Okay. Any question? Okay. So this cashirkan wuu dheer yahay. Inshallah, waxaan soo gelayaa. I'll be here on tomorrow waa joogaa. I'll be available like midday from like 11 ilaa iyo marka ani tahay ilaa 3 waa joogaa. I'll be available, and then on Wednesdays kana available ahay hadda. So and then Fridays available ahay, and then Saturdays available ahay. So just make sure to reach out to me, inshallah, and anytime. Make sure inaad ka faa'iidaystid waqtiga. And then waxaan way sii yara adkaanayaan. So hadda it's getting a little bit harder, and it's gonna get harder, it's getting harder, and then waxaa arkaysa adigoo ka tagay haddii aadan la qabsanin hadda. So make sure inaad waqti gelisid. Put in the time, 3 hours every day. Inaad gelisid. Make sure inaad isku dayid inaad fahantid. Try to go through the video, try to go through examples kala duwan, and then waqtiyadan ka faa'iidaysa aan soo galaya inshallah. Okay? Any question? Brandon, to the assignment. Oh yeah. The assignment we're gonna go to here. So assignment is right here. Should be similar. You see server ku jiro. You have the source. Waxaa laga rabaa waxaa lagu see picture lagu see here. So picture can, it shows you how it should look like, the form should look like. Okay? And then there's also another picture kala ku jiro or how the notes should look like. So assignment waxaa la rabaa you need to make sure to use maxaa la jira Tailwind inaad style garaysid everything, especially the form. Styling the form with Tailwind. I think the notes is already styled because it's a little more complicated with car kind of waxaan. And then waxaa laga rabaa inaad samaysid. It's in the README, so you could just go to the README. The MVP waa kana. So first you set up the project. You see waa kana server key, and then the normal project. And then after that, waxaa u baahantay inaad set up garaysid. There's a folder gooni ah jiro schemada loogu talagalay this one. So this one's a little bit different. You see there's a folder gooni for the schema. So this one, you fill out the rest here. Inta fill garanaysaa.
and then waxaa uga yeeraysaa meesha looga baahan yahay, which is create formkan yaa looga baahan yahay, create node formkan. So here it says right here waxyaalaha u baahanta dhan inta ku jiraan. Import all this stuff aa lagu leeyahay, and then set up the form, and then design the form yaa lagu leeyahay. Okay, and then the readme haddaan ku laabano. So you see here, so create form, inaad samaysid, set up the zod, set up the submission handling, so the React hook form, styling samee, and all that stuff, and then implement proper error handling, follow the to-do instructions. And that's why this is your assignment. Okay, so that's so you're good to go, inshallah. All right, any question? All right. I think my headphones was staggy. But yeah, and okay. Inshallah, khairan idin rajaynaya, soo dadaala. Try your best to inaad iska dhamaysid assignment as soon as possible. Next week, cashar kalan qaadanayna, so next Sunday. So iska soo dhamay, inshallah. We're not stopping. So make sure take advantage of the time. Do later. Inshallah. Okay. So hey, inshallah, khairan idin rajaynaya. Assalamu alaikum.